Welcome back kwa Man Cave Talk Live episode 131. Hii ni live ingine leo pia. Na hope kila kitu ina fly. Sioni kama TikTok imeingia au imeingia kwa app sasa uploaded. So welcome back. Hii ni Man Cave Talk Live episode 131. Leo ni June 28th. One more few days alafu tumalize mwezi tuingie middle of the year. Leo nimevaa hii ni proud team ya Minnesota United. Nitwa hivyo. MNU Football Club. Unaona, Minnesota United Football Club. Jikuna spirit ya World Cup. Sina jazi yote ya World Cup nazo represent na. So nimevaa white, wall ni white, ina reflect vibaya, lakini wacha ni wakilisha World Cup leo pia. Alafu nini nyingine? Hii ni live Q&A, kama una swali yote, iko tu premises ya Maisha States channel. Anything iko within Maisha States channel. Ile na matana hapa hivi sana. Kama iko within scopes ya kila siku, itakuwa poa ku make sure that unauliza swali within your limit. So kuna swali kama mapema, kuna Jose Moha anasema leo nimefika wa kwanza. Sijui likamsa ngapi, ni kama likam a little bit earlier kidogo. Niko nangojea watu hiyo clear hii. Audio and funding has really helped with the foundational side of it. Mimi monitor na hapa hivi. So kama sound iko mbaya niambie mapema before tuendelee, nisikwame. Sometimes iko half alafu nagundua sound iko off. Unaona? Alafu kama unaingia sahi on your way in, inaweza kabla tu request to like video tusaidia algorithm ndio wala so onangizi live upate hiyo nini. Yani isho kuna interest kwa hii live kama una watch already. So on your way in, just tap your like button. It takes a few seconds. La pia unaweza share live pia. Kuna mtu anataka kusikia story, unaona. Ni live Q&A though, si kitu specifically. Nisema na address topics zingine before that, ile kwa video zingine. Alafu nikam kwa live na try to answer all the questions msako nazo. Pia unaweza toka comment section pia. Si nini both kwa TikTok ama kwa TikTok sina live lakini kuna recording kwa YouTube. So you can miss the whole session kama uko TikTok. Iko the same channel Maisha States. Kuna link kwa page ya TikTok, the first page. Unaweza click hapo hivyo kwa link ya Maisha States. Picha ni the same, so kama una picha na tofauti, hiyo si mimi. Unaona? Lakini na video kadhaa, so kitu unaweza jua ukifollow kwa the same link itakulead kwa YouTube channel. Kuna all recordings live. Ndio hii episode 131 ziko zote install kwa Man Cave Talk Live playlist kwa YouTube. So without further ado, tuangalie question ya kwanza. Kulikuwa na Jose Mohal alisema leo nimefika mapema. Alikuwa too early by the way, alikuwa mapema sana. Mu ilog alafu na try ku clear space before nianze. Then na watu wengi sana. Naambia please nipatie kama a few hours tuanze hii story. So kuna Dio Chena anasema vipi Albo, always nice to see you. Tune in from Kitengela kama kawaida. Karibu sana the Ochieng family. Ama the Ochieng sasa hiyo nimeongeza hiyo the last name. So vipi Albo, always nice to see you. Tune in from Kitengela kama kawaida. Oh, double tap. Karibu sana kila mtu. So kuna Beatrice asema hi Beatrice. Beatrice nani yeye tunakumbuka kama namjua sijui. Albo, how do you... Okay, hii ni swali ya kwanza muulizo hapa hivi. Kuna Jarasta, hey bro. The foreigner, hi the foreigner. So kuna hili, kuna the first question ya leo imekuwa from Dedan Kangesa, kama Dedan Kimani. Asema hivi, Albo, how do you manage business account, especially when making expenses, fuel, wages, maintenance, and parking? How do you manage the fuel account? So kwa context ya business, niko self-employed by the way, niko self-employed kwa watu wajui, na niko kwa field ya tracking, lakini tracking yangu si over the road, ni local within. Naendesha tracking inaitwa Tipa Kenya, hapa suita dump truck juu Tipa ni jina ingine, kuna kitu kingine pia inaitwa Tipa. So basically ni hivi, ukipata income yako ya business, when you're doing business is like you're leasing your equipment kwa another business to use your equipment and services. So inakuwa hivyo the first thing. So when they pay you, they don't pay you on your name. They pay your business for the services. So kwa classification ya America hapa hivi kuna two classification. Kama wewe ni employee, unatumia system ya tax inaitwa W2. Hii inamaanisha all the income you make
minus the standard taxes wana deduct before kupatie, unaona. So and Henry Orengo anasema hi bro, green card vipi? Bado nangojea hii administration iko sahi currently our support stories za green card kabisa, especially immigrants from countries on a deem non-desirable, so I'll pause for a while. Najua ni illegal, but who's gonna challenge them? Wanangojea mtu wa challenge, kama kwa one of the cases ina go through the courts wa challenge hiyo story kwa nini walikatia, but najua kama vitu tangu niko hapa kuna vitu hizo anza zinaisha zinaanza, so itakuwa challenge validity yake. Acha niende kwa hiyo swali ya dedan. So basically ukikuwa employee unalipwa W2. W2 ni ile specific income. Suppose income yako ni $30 an hour, alafu average ya kufanya kazi 40 hours a week. Ukifanya anything over 40 hours a week, hiyo ni overtime. So unachukua 30 times 40. Very simple. 0.2 4 times 5 1200 a week. Sawa. Alafu kama unalipwa weekly, itabidi deduct taxes based on your income and income kwa W2. Number one ni hivi. Kuna federal tax approximately kama 10% ni tithe. Alafu kuna state tax. State, it depends na state yenye vina tax. Huku Minnesota ni 7 almost 6 point something percent, kama 7% hivi. Kuna social security, kuna Medicare. So over kama kuna 10% ya 1200, 7% ya 1200, 3% ya 1200 na maybe 2% ya 1200. So awasemi ati kwa jumla yote ni ile federal unaangalia mshahara wako ulipata ngapi? 1200. Okay, let's get 10% from that immediately. Wanatoa yao. State na kama ulipata ngapi? Ni kama wajangalia hiyo federal 20%. So everybody unanyakua yao before kupatia. Sawa. So hiyo ndio disadvantage ya kwa employee. So same ati employee kwa employee ni mbaya, ni ile tu overall disadvantage compared to business. So business is different. You provide services, you're paid for the services. Classification ya taxes naitwa 1099. One of them. Kuna mingi by the way. Kuna 1099 one of them. So ni ile the company that you provide services for wanakulipa na 1099. So mi pesa nalipo inaingia kwa bank account ya business kwanza. Sawa. Alafu kama kawaida sasa swali yananiuliza hivi. So making expenses exactly ni hivi. Kwa business account ndalipa anything associated na naongea very slow. Nimesema watu wasema mungu haraka. Anything associated na business expense utailipa na business account. Number one, after 1 month utalipa truck parking, for example. Iko due every month. Unless ulipa 6 months in advance, you can do that too. Utalipa sababu kuna mali naenda truck parking, hiyo number one. Kuna anything maintenance related, mutumia credit card by the way, which is connected to the business too. So I'll use a credit card because sometimes gari kupatianga notice that hey, hello, ndaharibika next week, inaharibika anytime. So you need to have some form of credit. So kama sai tire kipasuka naenda ni nyingine mpya, nimalizana nayo hivyo. Hiyo number one. So anything else kama kuna insurance ulipa na business account. Alafu kumbuka mimi as the owner of the business, at the same time I work for the business, which is not advisable, but ukianza lazima unaanzia hapo. No. Mostly ukianza business, you're part of the workforce, your business. So nikiingia kwa business sasa nasemaje? Okay, what are my other expenses? Employee wages. So who's the employee for the business? Ni mimi sasa, no. So I'm the owner and I'm the employee. So I'm an owner and operator. So what happens ili najilipa? So kujilipa ni expense, insurance ni expense, kama sema fuel, wages, hiyo yote ni expense yote. Kutoka from the business account nilipe kila kitu, alafu nijilipe income kama dereva. So taxes zangu za W2, if I want to, that is, ndajilipa W2 from the business to the personal. Lakini kuna ile specifically kama unataka kununua nyumba, ni mzuri kujilipa na W2 juu inashow ile consistency ya income. Juu business sometimes you make it high, sometimes you make it low. So unataka kujua how much do you pay yourself. So if you're trying to buy something alone ya nyumba kama consumer something, watangalia how much money you make, income ile inaingia from your personal income. So that's what you do. Business happen and the personal. So hiyo ndio overall ya business, how to manage business account ni ile anything business related unalipa na business account. Anything personal related unalipa na personal account. But where do you get the personal money from? Yatoka from business ina kama inaingia kwa personal. Hope you make answer by the way, Dedan Kangesa. That's how you do it by the way. Alafu ziko totally separated always. Even though we're the owner, but still you're an employee.
So kama nina direct nalipa direct directly from the business account too. Umeona hivyo? So ina go kiroho hivyo step by step. So next swali ni gani hapa? Kuna Michael Ochieng anasema vipi Albo, tuko ndani leo, umemanage kuingia mapema, wadosi wako busy ama ni mwato hapa? Nitakuanza kama 12 hivi juu kuna function leo, kuna a party, graduation party ya my niece, so nafaa kwenda huko hivyo in the evening. So mwambia please can you just get out, ifanye live mapema ni get in my hours, alafu niende kwa hiyo the next thing. Imekuwa planned for a long time since February, so sasa miss your story. So that's why nimeanza mapema. Walikuwa hapa nimewafukuza wote kindly ama forcefully, niambia can you get out of here man. Kuna TV mingi kwa nyumba anyway, so that's why. So Albo, any short courses you have ever done since you came to the United States in 2007, like 4 months academic course to boost your knowledge? Not really, by the way. Sijafanya any course. The only course nilifanya naweza consider course ni CDL driving. Ilikuwa 1 month, but yangu ilikuwa nafanya weekend classes, so ilinitake kama 3 months kumaliza ile time ya 1 month, because approximately CDL full time ni 4 weeks training. I think the first week ni ile theory, alafu the next 3 weeks ni practical. So practical iko pamoja na theory. Ile mnaongea kitu kwa class, then you move to the next step, alafu mnafundishwa so the driving bit of it, ama the parking, ama everything else. So because yangu ilikuwa I wasn't available during the week, nilikuwa na job mbili kwanza, so nilisema nakata hours zangu za weekend pale CDL. So ilikuwa kuna sacrifice ilikuwa involved to move to your stage. So what I did ni ile nilikuwa nafanya 20 hours every week, 10 on Saturday, 10 on Sunday, alafu na move. So equivalence yangu ya 5 days ya 40 hours in a week ilikuwa 2 weekends, no, which is in a month ndakava. So ilinitake kama 2 months, ilikuwa longer because ilikuwa in a month niko na 2 weekends. 2020 inakuwa 40 in 1 week, 2020 42 weeks, so ilinitake 2 months. Lakini because nilikuwa nafanya weekend, even after 2 months nikaenda kutest out. Before ni test out unipatia kama free lesson, ile ni kama ni practice. I could just be around the other new students, alafu ni practice now. Every time uko na free time na try to back up na park. So nikauko kama 3 months hivi. That's the only course I did. What happened after that ni ile kuingia kwa personal story kidogo, ni ile after shapata CDL hivi nilimit dem moja Mkenya. Supposedly nilikuwa na yeye shule moja huko Nairobi, Milimani Primary. Alafu tukata kujuana. Nikaona hii ni kitu idea poa kupata dem wa Kenya mapema hivi. So nikakaa kusema tunataka kudate, apata mtoi hata before tuoane, but we were planning to. Aka change mind, akasema nataka kuwa married anymore. Maybe I was too broke, I don't know what the reason was anyway mpaka leo. Alafu ndio tukapata mtoi. So from the time nilikuwa nimeanza tracking, maybe 2 years, 1 year in, the second year nikapata mtoi. So ile mtoi yangu alizaliwa hivi, kwa siwezi kuwa, alafu ni out of state. Ni kama 8-hour drive, 1 hour flight, 8-hour drive. One of the two, sikuwa na fly by the way. I was too cheap and too broke to fly. So now I can, but I don't need to go see her. She can come see me. I turned 16 this year. So that's what happened. So sijaipata time ya kwenda course, nikaanza tracking kama dereva for 1 year. Alafu after that nikaanza kuona, what do you call it, my own business. Nikafungua tuka LLC, nikanunua katraka moja ka cheap hivi ka sijui ni 13,000. Kana mashida mingi, nikaanzia hapo. So nika build life. So nilikuwa too busy living life and supporting my kid, naona hivyo. Alafu iko work out 4 years after nikamit my current wife, maybe 3 years after that. Ilikuwa 1 year tukamit, alafu pia akasema tuoane. Nikaona tu hata siku think twice by the way, because nimetry kuoa mtu imekata kuingiana, so the second time acha tu nioe, nikaoa because I really wanted to have kids. Kitu kama hiyo. I have 3 kids now, altogether 4 altogether. So sijaingia any course between then and now. I would love to, lakini life yangu imekuwa too full of responsibility since day one. Alafu one of my biggest personal obligation, ilikuwa as soon as I become an American citizen, ndavuta maparo, and I did that. Na nimekuwa hapa hivi karibu, I don't know, kama nimekuwa hapa 19 years. My mom's been here maybe kama ilikuwa 7 years, so minus that kama 12 years. My dad's been here like maybe alikam ku visit you 12 akarudi. My dad maybe 9 or 10 years hivi. So tumekuwa hapa now for a long time. No. Alafu ilikuwa sikuwa ienda chuo. I would love to, but
chuo is, I don't know what to do exactly. So kama ningekuwa na time ningeenda, lakini I'm always busy running the business, providing for my kids and watching my kids too. Unaona, so time inakuwa limited kidogo. Na chuo ni poa, inaweza saidia. Yani uzuri ya chuo ni ile unakuwa na you're making money through your brain, si physical sana. Although I mean, kwangu it doesn't really matter. Make money whichever way possible. Legal way possible. See to whichever way possible. Legal. As I say, so what's the next thing? Kila kitu sahi. And when you pay yourself, are you still going to pay taxes now as an employee of your business? You can do it two ways. Kuna two ways. As long as umelipa ile ya business, ile standard ya business, alafu ulist ile whatever you pay yourself as an expense, utalipa tu ile ya business peke yake, which is 15%. Lakini ukisema if you, for example, ulipa ya business, there's a structure, kuna structure fulani. Kuna kama unaweza kuwa na LLC ni ile, it doesn't matter how you pay yourself. You can pay yourself whatever, lakini after your expenses ni 15%. Ukiwa na S corp, which kama small corporation, S corp, itabidi ulipe tax za, yani whatever the business makes itakuwa itakuwa kama dividend, haitataxiwa hiyo, but you have to pay yourself as an employee ukiwa na reasonable wage. Sawa, so suppose kama una make $100, ukiwa na S corp itabidi ujilipe kama 70 ndio wa tax hiyo 70. Yani unaelewa kitu, out tax atasema ingine ni ya business na dividend ya kampuni, but whatever you pay yourself has to be a reasonable wage compared na ile whatever you're making from the business. So kama ni $100 itabidi ujilipe between $60 na $70 kwa hiyo 100, alafu ndio tax hiyo, sababu they want you to have ile taxable income inaonekana iko poa kabisa. Umeona, so it depends on your ile classification ya business yako. Are you an LLC? Are you an S corp? Are you a corporation? Not kama hizo. So it depends na ile vile umelist business yako, either or. Lakini ukitaxiwa kama LLC ni once, si twice. Kama S corp it might end up being twice, but itakuwa twice bado uta lean heavy on the W2 because you're paying yourself a reasonable wage. Lakini mimi structure yangu msemangaje, because business yetu ni seasonal na ni sometimes ni volatile, sometimes iko slow. Mu prefer nilipe tax kwa business directly after expenses. Niseme income yangu ni expense, what part of the business expense, the income, alafu ni tax whatever is left over kwa his ni. But if I have 3-4 trucks itabidi nikuwe S corp ama nikuwe corporation, unaona hivyo sasa. So you choose whichever fits you at what level. Lakini ausema if your business makes over 60,000 gross income, ni poa kuswitch to S corp. Unaona, inakusave. Unaangalia which one saves you more taxes, yani which kuna less tax liability, then you pick on that one. Itakusaidia sana kwenda mbele, whichever works out. Unaona, they don't guess. So that's what you pick, one of those. Kama hivi vitu make sense, usijali sana, ni ile tu na try classify. Kuna W2, kuna 1099. So one of those, hii ni business, hii ni personal. So it works out basically. Unajiangalia mwenyewe, piga hesabu which one makes more sense to me. Nifanye hivi ama nifanye hivi. At the end of the day, everybody's trying to save some tax liability. So na pick moja alafu naendelea hivyo. Umeona? So next, nani? Maisha pickup mkuu. Maisha pickup mkuu. Ezra keep letting. Pick up, unanicall ama? Kama unanicall sai siwezi pick up. Kama unanicall during the week, it depends where I'm at. Ukinicall kama time ya hapa hivi ni time ya hapa ni, what's the time? Tuko 8 hours behind Kenyan time. Kama uko Kenya, kama una focus na Kenya, whatever time it is right now. Kama hapa hivi saa hii ni 1:51, I'm pretty sure Kenya ni 9:51 ama almost 10 p.m. So angalia hiyo, ukitaka kunicall factor hiyo time. Mimi naishi Central State Time. So what time is the best time to call me? Musema between 9 to 4 hivi. Why am I saying 9? More on the job 7 to 8 tonight says answer phone do. I'm trying to figure out the job. No. 9 ndio nishatulia. At least naongea na wewe. Hata anaweza kwambia 9 ni answer kwambie let me call you back in a few. Kwa sababu unajua time ya Kenya pia ni mko awake. Unaona? After 3 it's too late. Watu washalala. So kama unataka kuni call ama kuni text na ku text back. Kama niomba do, hiyo ni different by the way. Niliacha kupatiana do ovyo. Kama ni hiyo, kama ni do na niomba, sijui kama unaniomba do, hiyo ni hard kidogo siku hizi. Sababu ni either administration,
hii kutuma do Kenya imekuwa very suspicious, wanakufollow up na story mob. So nimecheza chini kwa hiyo story ya kutuma do. Umeona? Kama ni do unahitaji hiyo, kama sikujui, kama wewe si familia hujakuwa kwa list yangu before, itaniletea ngori saa hii. So kama ni do, I'm sorry, si saa hii. Unaona? Labda kutumia account iko states already, juu hiyo ina shida, lakini kwenda Kenya imekuwa suspicious kidogo. Unaona? Hizi mpya karibu wa shutdown nini yangu, system yangu ya kutuma do. So that's what I'm saying. Kama ni hiyo inamaanisha hivyo. So ndio kuingia Zero Travels, karibu sana. Na unadu job poa sana msee. Naona una try kumekiza video kabisa. Unaona? Poa sana. Big up Albo, Ariga Carlton. Vipi Ariga bana? Potea sana. Ama uko chini ya maji tu. So kuna Guru Visuals, vipi joined in. Kuna Niaje Big Man, poa sana. Kuna Kasaim hapa TikTok. Guru Visuals na kwa both sides. Unaona? So hope you're good, man. Niko poa. Kiwa niko hapa hivi niko poa. Nothing is going on. Nikimiss ni unajua kuna shida. Mtu akishow up every week at least kwa live. Wana ndio ujue bado niko tu, unaona. Kuna wasa samanga niko hapa hivi wana feel encouragement. So kushow up ni more than just kushow up. That's why I have to show up. Nasema kama kuna something tegemea. That's the whole idea. Nataka tu wasao kuna ile niliborrow kitu from ile Obama's presidential library ama ni something HD to aje hiyo monument. Alisema ako in the business of selling hope. Unaona, hope. So nigundua sometimes mimi nikishow up kwa live, thanks. Hii shati ni ya Minnesota MN United Football Club. Kuna presence ya football hapa Minnesota imekuwa the last 5-6 years hivi, haijashika sana. I wish tunge host one game, lakini bado we're too small for that. But kuna a huge crowd ya soccer ina grow up hivi. So ndio na because ile team ya World Cup, I don't have any World Cup jersey yet. Sijikanda buy. So kama hata tu ni buy leo. Ni Minnesota United. Hii ndio sign yao ni loons. Loons ni bird. Kama bird. Itokaje? Bird ya Kiswahili, man. Ndege. Sijui itokaje. I don't know the Kiswahili name ya loon. Hii ndio sign yao ya nini? Alafu ni Adidas. Unaona, Adidas. Ndio hiyo sasa. So nasikia pia LLC ikiwa mpya hutapata job. How do you go about this? Alvin, umesikia wapi? Unaona, hiyo it's false information. Unless unadu ile over the road, si LLC. Over the road ni ile, suppose ukianza LLC leo, most banks they supposedly won't give you money. That's not true. Kuna mali unaweza pata pesa LLC ukitaka. Ni ile tu proof of income na kila kitu. Show us uko serious na business. The thing na delay kwa over the road truck driving ile motor carrier number, MC number. Juu watu takuwa na ile kuna track record. You've been working, sababu ndio nini? Ukifanya over the road kuna middleman au ito broker. So broker kiona namba yako is too new, maybe you're a month old, they don't trust you with their high value loads. Unaelewa? Huwezi tuma mtu wa 1 year old anafanyia job. Example, nasema okay, 1 year old in extreme. Tuseme you can't send a 5 year old for the job ya 15 year old. Labda unge 5 year old kata manyasi. Unaona? Siji kama ni big deal, nasema hiyo kitu hiyo. But ile hawatakuangalia, okay, how long have you been in business? Kama kuna track record. People like people with experience. So when you're new, unakuwa very cautious na wewe. Ukipatia mzigo utafikisha kitu hiyo, unaona? Juu whatever they pay you to deliver the load is not the volume ya hiyo load yenyewe. Load is kwa labda ni 100,000, but they're paying you 4,000 to deliver. Unaona hivyo? So there's a lot to lose just to deliver your load. Ama the load gets lost. Kuna insurance pia. So when you're new, they try and stay away from you. But kuna mzigo unabeba bado ukianza. The best way ni ile unaingia kwa kampuni reputable, alafu unafungua MC number yako, just like everything else. Alafu you build your record on the background while working with this other company. Alafu when you're ready una branch out, unaanza hivyo. Unaona, that's the best way. Kuna ways around it. But ile uko na LLC mpya, si lazima tuseme nasikia. You can use somebody else who's well established, alafu una grow yako in the background. Unaona hivyo? The more ambia wasee, kama the best example, kama kuna any questions on me. The best example ni hivi. For example, ukianza business your first year, umeanza 2026 January, for example. So, hautakuwa na history mob. So, what do I ambia wasee wafanye nini? Okay, suppose kama sasa kuna best yangu moja,
aitwa Ralph ampata license saa hii. Naona if Ralph ana watch live, zika ana watch live, labda kwa shughuli zake, but ni hivi, Ralph ampata license this year. More advice ya say ile two tips. Ukipata license this year, fungua kampuni this year. Ukishaifungua shazaliwa, kampuni imezaliwa this year. So this year you probably don't have experience, you just got your license. But the more you drive, you're gaining experience. Sa, lakini ulifungua kampuni yako lini? January 2026. So next year utakuwa umeaccumulate enough experience so anybody can hire you as a driver if that's what you're looking for. Itakuwa hivyo after 1 year. Lakini ile ulifungua kampuni January 2026, next year itakuwa 2027. So 2027 your company will be 1 year old still before hata uanze kumake dough nayo. Naona hiyo ndio idea. Mwambie ngwa sawa ndio hivyo. If you intend to buy a truck, ile business inafaa kuwa on kidogo. Ni vile watu wengi usahau, wanasahau kufungua alafu nakumbuka baadaye juu ni kama inakaa ni tip. It's a really good tip. I didn't do it myself that way, by the way, but when I did, niko na kanyagia, like I stood on somebody's shoulder, somebody who was more established kurani yangu. Alafu when my company was starting out, nilitumia my personal income kusponsor my business. Naona by then ilikuwa poa, niko na good credit na kila kitu, so I used my good credit to co-sign my company. Ilikuwa a baby company, so I was already born, my company was born 2012. So after a while, so iko na good credit that I don't even need to sponsor some parts. I need to, kama ule mtu na sign, but iko na jisimamia yenyewe juu iko na good track record. Naona hivyo, that's what I mean by that. So ni good idea kufungua business haraka ianze kugrow on the background and you work with somebody else. Jikumbuka hii initial stage ya ku learn hizi vitu haita take long, everybody goes through that. Alafu once you go through everything, utapata move on, you've already moved on, uko ile side nyingine. Unaona, haitakuwa it's something you do in the first time, alafu utaifanya tena. Ni kama kupata kuna things you only do them once in life, alafu zina move on, they never come back. Mwana hivyo. So Musa mjanga say, ukipata license hivi, if you intend to buy your own truck, fungua kampuni the first thought, ile before utafute job. Sababu one thing to sahau ni hivi, if you get your CDL today and you buy your truck tomorrow, nobody will ever ask you for experience. Kwa nini? Because who do you work for? You work for this brand new company that you opened. So who's asking for your company records? Yourself. So you'll have an interview by yourself and decide to hire yourself immediately. No, with no prior experience. Kwa nini? When ndio mdosi, when ndio dere, when ndio accountant, when ndio kila kitu. So are you going to need experience from anybody? No, utaanza from day one. Alafu you'll build your way as you go. So if you start in the beginning, utakuwa na track record. People will see that you're actually serious in business. Alafu uta move on hivyo as you go. So nilisikia okay, ni Alvin. So Alvin, kupata ikiwa mpya haupati job, hiyo story ya kupata job. Ni ile kama ni wasema LLC, what do you mean by that? Hapa kwetu unakuja hapa hivi sasa kuna license leo, ununue gari kesho na ukuje leo, ununue gari leo kesho uko job. Because when you're mdosi, who are you, who's interviewing the owner? No. Because amemsenda fungue business Kenya supermarket, alafu asema ati this supermarket is so new, haina experience, so we can't hire the owner because it doesn't make any sense. No. Itakuwa yani wewe ndio unafungua, wewe unaanza hivyo wewe mwenyewe, unaanza kama ni wewe unakaa pale nje, alafu una hire watu as you go. Unapata mule msali hire wase one of the time, labda you know everything about the system, you're the one who created the system, so you know each and every place na need msay when you're hiring officer anyway. So kind of makes sense, that is. From the, okay, next need dead end. From the explanation, seems having a business is way more favorable. Absolutely. It's not easy, but it's more favorable. Kwa sababu kuna watu bado waogopa. I'm talking about this kwa wale watu wanaogopa. Ile wanaogopa, nifanye hivi, msifanye hivi. Na wajua ni wengi sana waogopa. You're second guessing yourself. Na ukiangalia mahali umetoka na mahali umefika unapata the journey iko ahead of you can actually shorter than where you're coming from. So sijui mbona watu waogopa saa zingine. Unajua, what if, naambia wachana what if. Wewe anta job, hiyo what if itahappen kama uko job. Alafu niambie how you'll deal with it. Unapata it's a real problem. See fictional problem, itakuwa a real problem. So when it happens and you're doing it already,
you'll know what to do. Utakuwa na maybe 80-90% solution. Sawa, because you're doing it. Lakini kama uko nje unaanza kufanya alafu unasema what if the future process, you don't even know the future. Ingia ndani ufanye kwanza alafu when the what if happens, believe me, you'll have the solution to the what if. No. I don't think inakuwa hivyo. Yani ile the doing part of it is very important. Ukianza kudo vitu ile swali ya what if inaishanga immediately. Kwa sababu kuna jina moja upatiangalia watu wa what if, ito nga procrastination. You know what you're supposed to do but you don't do it anyway because you're doubting yourself. Alafu na wallow you into doubt for weeks and years na regret. Ule mse alianza na wewe amekupata hapo wallow in self pity, ameanza amekupita mpaka sasa unataka ku learn from people who came after you, but wewe wa mentor, they are mentoring you now. No. Kwa hivyo more believe in doing, just do the thing. Ukianza ifanye. No. Ukiamua whatever you want to do the thing. No. Alafu solution, whatever happens when you're doing it, as long as you're doing it, you'll always find a solution. But when you're outside looking in, oh man, itakuwa ngumu kidogo. No. I meant haupati loads, but you've already explained. Oh, sasa, that's probably what you meant by that. Lazima nikava kila kitu though. Nikisema kama ni LLC ulisema. How is algorithm taking kwa YouTube? Me, kusema kweli, Daryl Travels, I don't really care about the algorithm. Musema, if I can make a video today and answer one person, now one person understand Indio, because me, ni different. I don't really look at the algorithm. More lose subscribers, na gain some, na lose some. It doesn't matter. Msa kuja hapa hivi when they're visiting, aona hii nini iko useful, hii whatever information iko useful, I decide kukaa, good. Aki get busy, I decide kuenda, good. Kwa nini? Because niyo progress ni ile. The reason why mukanga hapa sana ni ile, kuna wase kama Daryl Travels, anasema algorithm, yafaa kuwapa neighbor wangu States, jini yofanyika, naona, amesahau hiyo dream, ako too busy vitu zingine, amesahau ile dream ya kuja States. No, kitu kaa hiyo. Muona kama yani ukiprogress ni poa. If you're not watching because you're doing something, man, no friends, just progress. So that was the goal anyway. No. Sikuanza hili nikido. I never started live Maisha States nifanye so I can make a lot of money on YouTube. No. Nufanya business yangu ni tracking. No, that's where I make my money. Hapa tu nile nisema tu wote ni share information because this is so easy, anybody can do it. No. As much as inakaa difficult in zile challenges zangu as an individual. Muona, watoto wanne, niko na nyumba, niko na wife, ni mzungu. So kuna hizo ni problems zangu, si zako, unaona. So wewe kuiza toa problems zangu, uko single, haujaoa bado, uanze tracking, you have more benefits than I do. So utaipush mpaka by the time hizi shida, kama if you want to have the problem ya raising 4 kids, utapata ushay figure out financially, you can do it comfortably than me. Kwa nini? Juu nilikuwa na hiyo information prior to getting into the thing. Mwana hivyo. So there was the level we post video. If you're going to post videos on YouTube, post videos on YouTube. Angalia isema hivi, angalia somebody who's like a comparison, who's doing what I'm doing. Unajua mara mingi ukianza unawatchingia ideas za watu wengi sana. Lakini what sells kwa YouTube mostly ni authenticity. Hiyo ni one of the things though. Kuna so many factors involved. Sometimes unaweza piggyback on somebody who is successful, alafu ufollow kile anafanya. Kama huamini hivi, nikianza YouTube huko na Wakenya wengi YouTube. I didn't even know there was Kenya on YouTube. Nilikuwa try kudu tu YouTube ile general ya kizungu, alafu na try ku link tu wa Kenya even pale na pale. During COVID ndio ili blow up. People started watching YouTube in Kenya. Sikuwa najua by the way. Sijai come kwa ground, umeona. Somebody who's been to Kenya, unapata una grow, ndio watu wanakuona na kujua. You meet the subscribers in person. I would love to do that. Ndio mse mwana kuja Kenya, ni mitu wase wale wanawatching. Hata kama si kila mtu. Maybe nikikam ku visit, maybe I could make some, sababu watakuwa aware. Oh, huyu ndio ule mse. Okay, hivyo unaona. But today kuna hiyo platform, I don't have the chance to travel. So just post videos, what is the remote? The doing is more important than the worrying about what you're doing. No. So how could someone open a business account apart from personal account? And is it works the same way globally, or is just American system? Break it down, please. Okay, Hassan Wais, I don't know exactly how the other countries work. Mujua tu United States of America. Ile najua. Sikudanganyi. Being honest, ile life yangu nimesettle place.
actually naishi Minnesota, lakini Minnesota ndio the same concept, ni kama tu a little America hapa hivi pia, it's part of the American system. So kufungua personal account ni hapa hivi US, lazima ukuwe na your personal 2 forms of ID, alafu unafungua account na bank hivyo tu, then when you paid your money goes to the account. Hiyo ni personal. Business ni kind the same thing but different documents. Inafaa ukuwe first uende kwa your state, local state, au itwa secretary of state, ndio office ule. The secretary of state ni ule na deal na hizo mambo za registration na elections na hizo vitu zote hizo. Kuna one person anakuwa elected into office by the way every 4 years, so it was secretary of state. So depending on the ruling party, kama ni Democrats, kama ni Republican, kama ni independent, depending on the ruling party, so kuna secretary of state. You go and register your business, like I'm going to be doing business in the state, in the great state of Minnesota. Alafu unapoa ile document ya show you've registered your company with the state. So number 1. Then unakuwa federal level, ile ya taxes, ile IRS ni Internal Revenue Service. Unakuwa website yao, unasema nimefungua business yangu inaitwa blah blah blah, alafu ndio name yangu, alafu naka hiyo name the same. I don't know if they ask for proof of your business name, but lazima zilink in a way. So unakuwa sign number, it's like a tax ID number ya your business. Then ukishapata 1 2, kama ni gari unanunua, unasema unaenda kwa Department of Transportation, kuna website yao itonga Federal Motor Vehicle, musa hiyo jina FM, Federal Motor Vehicle something, musa hiyo jina kila siku confusing kidogo. Ni something FM CSA. So unachukua DOT number na motor carrier number. Kama ni truck unanunua, kama ni business nyingine unaachia hapo. So then when you have this information, ile ya kwanza, ya pili, ya tatu, then you find a suitable bank. Una prefer bank ile iko na more branches because you might want to withdraw some money. Utakisema ati my bank is in one location and I have to go back to that location. Lazima iko na means ile iko maybe nationwide. Kama sasa hivi kuna US bank ndio mtumia. Iko mostly headquarters in Minneapolis but iko nationwide. It's a big bank. Kuna Wells Fargo Bank. No. Hiyo nilikuwa nao, tulikuwa sana nao, but hao ndio nilipatia loan ya first kununua truck. Ile tu tulikuwa sana nao story mob. So you pick a bank, unapeleka documents zako zote. Whatever they ask you, unafungua business account. Then you're good to go because your money has to flow through some place. No. Uweze kulipa cash alafu na chini ya mattress, is too risky. Unaweza get pesa yako cash alafu na chini ya mattress, somebody breaks into your house, achukue all your savings na own insurance. No. So it's good to save your money kwa institution ile iko protected na maybe kitu ya federal insurance something. In protect in case you lose some money, there's an insurance to get you back your money. So even so lazima uguse cash by the way. Mimi sigusangi cash for months sometimes. Mpaka nikipata shida, oh what's this? Okay, it's a bill. So hiyo ndio unafanyanga hivyo, unafungua business alafu unaanza. Once you start operation itakuwa tu ni kama clockwork. Every time money inaingia hapo hivyo, alafu unaona unapanga vitu alafu na move on. Umeona hivyo? So next nani? Acha niangalie TikTok, kuna box truck ama sleeper cab for mtu anaanza biz. Which one would you recommend? Alvin, sijui box truck kwetu hapa Minnesota si favorable sana. Kuna wasa na succeed but they will never tell you, unfortunately. Nigunduaga hivyo. Yani kuna wasa iko very lucrative but they fear. They won't tell you because once wame win a route, specific route, they won't tell you. Sababu you become competition to them. Nimetry kuuliza wasee napata kuna wasee doing really well. Ukiuliza maswali wako vague, you know the truck, alafu una sign up na mtu alafu. So whichever works for you by the way. Wewe anza. No. Kama una box truck ni sawa. Kuna market flani iko more flexible. Lakini capacity yake si kama ya truck. It's like you're looking for a niche. Kama kuna niche flani ile kuna high value loads, you'll get good money with the value load. But mostly iko very niche oriented kwa box truck. So hapa kwetu sijui unless kuna contract kama tuseme ya US mail daily, nachukua mail from sijui wapi naleta wapi, kuna msanii meet ana deliver mail. Hakuniambia kitu yote, alikuwa tu vague akasema huyu hataka kuniambia, nikaacha tu. Unaona? Maybe akona performance issues, alafu when they tell you and you buy the box truck, they'll kick him out and work with you. So ataki your competition. So I get it though, I get it. No, si atakwambia. Lakini kama kwa market ile box truck iko marketable, you know what to do. You don't need to ask me. Do it. No. Uta figure out as you go. Sababu ni business bado.
Vile tu mujiwaga hapa ni ile mujiwanga history ya construction in 9 months, it's easier to get in because mimi na information. I'll tell you everything you need to know. Actually, I'll be happy that you're joining. Sababu najua wewe ni msemo mwingine tena amejoin, so najua perspective. No, kama we are taking over slowly. No, one person at a time. So why would you want to withdraw money? I thought it's all cards all the way. No, sometimes kuna mtu anakufixia gari, they need cash. No, they need cash. Kama tuseme umechukua tow truck, officially truck yake imespoil, ime break down kwa freeway. Alafu napata huyu mse wa tow truck anasema hivi, okay, actually I'm off right now, I'm going back to the shop. Sasa if you want, where are you going? Hapa sema on my way home. Nda hook up truck yako ni kutoa from point A to point B because my job iko point C near your place of park. I'm near the shop. So kimpeleka hivyo because hii ni off the record, ataka cash. No, ni off the record. Hiyo ni pesa yake. Labda kwa allow, labda gari ni yake lakini hiyo fanya na organization. So off the clock ataka cash. Kibidi withdraw cash. No. Card itaingia kwa system. Juu every time you use a card lazima iende qualify, rudi hapa, wasitaka cash. Ukienda kwa hizo event kama food truck events, sometimes wakipika chakula au taka cash wengine. Kwa nini? Juu cash ni haipiti kwa system, wanangojea sijui after 1 week ndio upata hiyo do. They want instant cash. Kuna place wataka cash, kuna place credit. See every place na accept me. Mostly mimi keep my expenses to the minimum. The only thing mununua ni weekend kama sasa ni buy my supplies za wiki za truck, ile DEF, maybe oil, window washer, fluids, hizo unaona, coolant I think I have enough already, but nda stock kidogo hivi alafu endelee mbele. So some places established wataka cash, easy somewhere off the clock, or established you can use your card or cash anyway, but easy mavitu hapa na pale wako mobile, most of them wataka cash. No, hiyo ni chini ya maji. They're doing you a favor, so hata kuinisha hiyo kwa official record. That's why they do that. Hata utafanya the same thing too. No. Kama vile nikofanya multiple hires hapa dere wetu wanatoka from Bamburi na Simiti wanapeleka Kampala. Sawa, kwa drop yard. When they're coming back, truck iko empty. Taka kubebe maviazi na nini, wewe mwambie mmeet mahali Kericho, wakoke viazi kwa truck, abring mpaka Nairobi ya kudropia, alafu ndio kuja kuchukua Simiti tena. Hiyo ni mpango ya kando. Hiyo itakuwa cash, haitakuwa ati official because they're on their way anyway. Na article walikuwa allowed akasema bora tu usimalize mafuta na ujeke mafuta. Kuwa kama businessman, unaona. Usiharibu gari, kuna hiyo condition. Usiharibu gari na usimalize mafuta, but unaona kuwa renewable hivyo. So kuna Mureiti Brian ama ni Mureidi, sijui Mureiti. So greetings Alboniaje. I'm glad to see you live. By the way, where are the headphones? Just curious. Lazy headphones. Okay, they're just right here. Right here. Here's my headphones. Music hapa juu. Niko na speaker pia. I have speakers. I can hear myself speak. Nimejeka very low because ni uncomfortable kuvaa hizi for 2 hours. So ni preference, naona. Na feeling more of niko na glasses already. See glasses kwa masikio. After nizifinye hivi for 2 hours. So mu test audio before nianze, alafu nikianza natoa. So they're right here kwa edge, tunaona. Unaweza move hapa. Headphones ndio hizi. Then back them up kwa edge. Ziko though, naona. Ulikuwa multiple company. Yeah, multiple hauliers East Africa. Nikauka hivyo mimi. 2001 mpaka 2007. Kitu kama hiyo. So I used to work there. Ile Embakasi nilianzia industrial area, alafu tuka move Embakasi. So Shambmo niko huko hivyo, niko multiple houses. Wakinunua actors Rajinda Singh Barian na Tolachan kwa wenyewe, na kuna wasee wengi in between. So niko huko hivyo kitambo before nikuja huko. If you didn't know, now you know. So just curious. So niko na headphones hizo basi hapo. So kijana Albert, niaje bro? Karibu sana Kajaliwa. Karibu sana. Niko poa. Kinaona hapa niko fiti. Do I look sick? Niko na allergies kidogo juu nimekuwa kwa nje kidogo, lakini niko poa. Mbona? Nimetry hint. Sasa ina msahau kuchukua allergy medication. Sijui kama ndio show kwa video. Tukaa hiyo one of these videos ndio show. So Albo, I looked at Warren Buffett's philosophy of buying stocks at fair prices. What are you saying concerning this? You can buy stocks, by the way. It's another thing. Stocks ni kama kununua shamba.
Mudhuru wapi ama itongaje ile the famous place ya shamba. Nika kubuy shamba, kubuy stocks, kubuy shamba ile you're buying something now that will appreciate in value in the future, then maybe you can sell it in the future or borrow against it, ndio ile kupatia kama ile increase your assets in your stocks. It's like a piece of a company, knowing that that company ita grow over time. So that's stocks, hizo ndio maana ya stocks. So Warren Buffett basically that's all he does. Hata sijui kasha retire bado kwa alive, hata sijui amekaa sana, ni mzee, maybe yuko 100 years. Unaona, wanamchunga sana, anapata clean oxygen. Unaona, you can buy ni kama tu a piece of a company. So we buy mapema, kwa sababu si poa ku buy late, na buy mapema. Nini anauliza simple conversion over sana track the text ndio acha iko ile sijui. Somebody was calling me about score notice hata so kama naweza weka live hapa ama TikTok nione kama itaingiana ndio nione. So stocks ni hivyo tu, anytime you can buy stocks, we buy stocks. Usiulize maswali if you have that disposable income. This sikuwagi naenda sana more gonna track kwa as specific as possible, ile buy ile a basket of juu bado si invest heavily naye, ni kama something on the side. Nimeanza tu juzi, lakini I like the way it moves. Sometimes I lose, sometimes I gain. Bakumbuka hii ni long term. Unaona, kubuy stocks ni long term, ni marathon, si sprint. Unaona. What about forex? Ndio naanza kusoma forex. Mimi sifanyangi forex. I don't trade weekly, daily. You see story yangu. Meaning kama it's like it's part of my kubuy stocks, ni kama part of my diversifying my investments. No. Muishi yani nitoka hii dunia, the last day nitoka hii dunia, niwache watu wangu na kitu fulani, at least something. No. If I was smart enough to know these things, sababu what else can I leave behind? I try to create as much as I can. Ndio ile watu wangu kuwa na legacy. Ndio hapa states uko na legacy, unakuwa yani life yako inakuwa a little bit easier as you navigate through life, kama uliachwa tu na wazazi wako. Unaona, so mimi ni kama first generation hapa. Watu wangu ni first generation, so mimi ni first generation immigrant au kwa second generation wamezaliwa hapa. So nataka kuishi ni waachie kitu something significant. So nikibuy stocks si zangu, ni zao. Nataka kuwa set in the future ile generational wealth. Kwa sababu nikamku understand history hapa hivi. Unajua the more you understand history, the more nimesema hivyo, the more you start understanding history and you're doing some specific things about life, you understand how to navigate life. Unaona, okay, kami I'm having a hard time doing this and that. So my kids, what can I do to make sure that they don't have a hard time like I do right now? And I try to make asset fulani ile itakuja ku appreciate hata when I'm dead. Kama ni life insurance for example, maybe I'll never be a beneficiary, but if they can be a beneficiary and I can afford to pay for it, nailipia sahi. Kwa nini? Kesho nikilala nisiamke, somebody will benefit. So they need that. They actually need that. Najua ni hard to think about hiyo, wase wengi wataka kuthink kama watalala siku moja. Kila mtu atalala, by the way. Hiyo ni guarantee. Unaona? Whatever your religion says, whatever utalala, ni guarantee. Ni ile tu, don't think about it every day, but the way you should approach it ni ile unaangalia kama your time is limited. Ina create ile urgency. So if you need to do something, do it now. Sababu you're not guaranteed tomorrow. Ile urgency. Nimegusia kidogo kwa video fulani kanaongea. Lakini sasa kukaa chini alafu ni kuwe more specific, iweza kuwa argument. Sasa kuwa argument sana. But ni ile story ya kuna video moja nilimake juzi ilikuwa how religion is formed. Ndio, I had things in my mind I had to say. Na ni kweli kabisa. No matter what they tell you, unaona. Fanya tu kwa tu ile una investigate. Juu mimi nilikuwa na hiyo story sana. Kwa stories za religion when I came here, unajua kama kila mtu Kenya background tuko very religious. Ama tuko spiritual. I don't know which is the best definition. Watu wako very spiritual Kenya. Alafu ni wale wako spiritually bankrupt. Ni ile wako kama tuseme wako spiritually bankrupt, ni ile they don't know how to approach life. Kwa any differentiate between kuna ile spirituality and how you can use it to your advantage. Mbona hivyo? Watu wajuangi hizo vitu. Watu wengi wa hivyo. Lazima unapata kuna wase fulani wana manipulate watu kama hao juu na kama let me take advantage of their lack of whatever that is. Mbona hivyo? So but everybody starts from the same place. Unakuwa kama mtoi, unakunywa maziwa, kidogo unaenda kutembea, unaenda kusimama peke yako, unakimbia, hivyo unaona. So if the religion inakusaidia go through your life, ndio ile kama moral standards, do it. Usiogope, fanya tu hivyo.
Lakini don't use that as an excuse kusema the reason why I'm not advancing in my life is because God told me so. Naona tukaa hizo. It doesn't make any sense. Sababu you're making it up basically. I mean, if he told you, okay, right, tell us how you unaongea na yeye ndio pesa tujue. Usema ile tu I had pizza and I had heartburn in my tummy when I was sleeping. I closed my eyes and I woke up and somebody was talking to me. Maybe you're sleepwalking. Hata sijui usema hivyo. Logically speaking, sababu kuna watu wengi tumia kama excuse. Yakisema ati the reason why I don't do A, B and C is because of blah blah blah. No, come on. Kiangalia vitu zote hizi useme learn every day, by the way. That's the thing. Kama unaona kama tangu nianze maisha states na saa hii view yangu imechange kidogo, imeshift, is because I keep learning. Unaona? Move na approach moja, I don't know everything. So everything I learn, when I learn something new, musema, okay, I just learned something new. I'll take this, keep it to my back pocket, my front pocket, my whatever, my shelf, then I'll use it. I'll believe like whatever I just learned, like it's true now. If something happens next year, then more information comes through, that change, that'll just kidogo tu, naona hivyo. So that's what it is. Usikuwe tu sema ati kama unapata sijui mtu unapata green card unakuuliza pastor, should I go to America or should hiyo si decision ya pastor to make. Hata ile bao pastor na wish him get trade places na yeye. No, kitika. Alafu pia one of the things nimekuja kugundua overall ni ile when kama mko mahali na wasee mko level moja, you're all kind of struggling nini, the moment umeenda ku advance kwenda mbele kidogo hivi, they won't feel good about you. Angalia deep down, kumbuka, go through your memory, kumbuke one time one of your neighbor in the States na ukanyimwa visa. How did that make you feel? Jiulize tu hivyo. My witness, niko mtaani nilipata job multiple houses. Ilikuwa hook up, by the way. Sikuwa na ile connection, somebody hooked me up. No, nikapata job multiple houses. So while I was working in multiple houses, that's one of the best things that ever happened to me. Before that, prior to that, niko kole, most of my college friends all in the UK, Australia, US, niko tu yani kama every month naenda ku see off mtu airport. No, every month naenda see off mtu airport. Nasema, man, one day is gonna be me. So niko na ile resentment. It's true. It's functional. Ni binadamu. You'll feel some type of way when everybody is leaving and you're stuck. Naona hivyo. Forgetting that your journey is not their journey. Kila mtu ana path yake. Naona hivyo. But isikuwe kama an excuse. Still, I'm insisting. Sababu watu wengi tumekama excuse. Oh, Albo, the reason why kumsana nimeti Albo try to apply kwenda sijui ni Middle East, all I need is a ticket. Usiniulize mimi ticket. I can't help you. I have 4 kids. I can't help you. No. I could, lakini pia mambo ya kutuma finances na kama uko States na hii story ya hii administration mpya wamekazia kidogo, ni kama una kuinvestigate every time unatuma do. Sasa mwanaacha ni lay low kidogo, muona, for a while. Tafuta do jipeleke. Kuna mse fulani yuko hapa live, sitaki kusema jina yake. Yali enda Middle East, ali apply job, wakamsponsor everything. Akaenda. One of the states huko Middle East, sijui ni Kuwait ama ni Qatar. Alienda tu hivyo. Hakuomba mtu tikiti, hakuomba kila mtu. So kama uko na alternative moja, unaona mimi go through agent. Agent si guarantee. The things you can do by yourself. I mean, kama uko smart enough ku apply hizo vitu. Na msema hivi kwenda hizo country, si ati ni permanent, ni ile tu ifungue akili kidogo. Unajua kama mimi kusema hivi, try kuja States for F1 kama student, nijaribu 3 times nikafail. My next thing ilikuwa UK. And I was working towards kwenda UK. Kumaliza degree ya computer science, by the way. I was working towards it. Sitting give up and say, I throw my boots, I give up, my socks and everything, I give up. I was working towards that. So kupata green card ilikuwa tu something kama ndasa hebu apply hivi. So kupata green card ili disrupt my goal ya kwenda UK. So which means your time yote I was seeing people off. Now losing my friends because they're going I was losing my friends, but they technically going abroad. Ilikuwa yani that ilikuwa feel resentment. Now when is my turn? It happen lini? No. One of these days it can happen. Boom. Na mimi nipata ile tikiti express. Kuna wase niliwa see off kwenda Kenya your earlier days na kuja hapa hivi na saa hii as we speak. Maybe I'm doing better than them. No. Kwa nini? So it could define journey yangu. I could define journey yao anyway. Nile tu that was their time to do that. Yangu ilikuwa come. Na yangu ikakam in a big way. Ni kama iko ngojea iko kama iko ile catapult blada ile fair. Unaona iko na pull every time na pull kuachilia hivi
like green card, naingia states, nimekam F1 fail, succeed pepa zote, naona niko na shot ya kuwa raia, hata siku waste time kwa raia. Kasema the first thing to do na bring maparo, nikawa bring, wamekuwa hapa more than 10 years. It's a small goal kwa most people, it's nothing to them, but that's my story, that's my path, unaona hivyo. So think ati kama because something is not happening to you the way it should, ati kuna something wrong na wewe. Ni time yako actively doing it. Si ati sema tutakaa chini uombe. Prayer works, lakini lazima uko on your feet. Unaona? On your feet, you're doing something already. Wacha kusurprise, disrupt. Mimi niko totally disrupt kwenda UK. Totally, absolutely. Niko so close kwenda UK, yani maybe 6 months away. Green card ndio kaniambia kumbuka ile initially nakupeleka huko, unaona. Kuja hapa kasema okay, my objective ndaanza business. I don't know what business, but ndaanza business. Ama naenda chuo, nikienda chuo niko sharp pick everything I wanted to do. Okay, hiyo dream ya chuo iko ni succeed, nilienda history nyingine ya business. Why am I stuck over here so much? Nimeona hiyo potential ya business, nimeiona for a long time. Si easy, it's a much harder road to travel ya kukuwa na business, lakini ile flip side, rewards zake ni big. Cheka saa zingine. That's why nikiongea nyinyi na kama nimefurahi na cheka kwa sababu inakuwa ni kama cheat code. Honestly speaking, it's cheat code. No. It makes sense. Inakuwa kama cheat code hivi. Lakini ni real kabisa. No, unaona kama yani hizi vitu zinawaki hivi. Ni kama ni joke yani. Nobody told me it's gonna be like this. Ni hard na ni easy at the same time. Unaona hivyo. Siwezi sema ati ni easy all the way. Kuna grind, kuna hiyo grind, lazima grind. At the same time, despite of the grind, benefits na outweigh hiyo ingine. Unaona? Hata sijui nisemeaje, step na example, but ni hivyo. Kuna potential kubwa sana. Na mimi obstacles zangu zitakuwa zangu. But si zako, kumbuka hivyo. They'll never be yours. Unaona? Hata labda pia utakuwa na more challenge than mimi. That's okay. Sababu pia wewe utakuwa, unaona, the bigger problems you have, the bigger solutions you'll get. Ni kama inversely proportional to you. Ni kama ile the biggest tree kwa forest iko na the deepest roots. Kitu kama hiyo. Ile sababu that big tree, whatever ina hold hivi kwa forest, foundation yake lazima ikuwe poa sana. Kama ni weak itakuwa pushed around, unaona. So mimi I don't know how deep yours is. So kuna Benson chairs asemaje, Alvin CDL go semi go flatbed. Sasa umesikia hivyo, umekambia hivyo Alvin, kama unaenda CDL achana box track, go flatbed, go sababu technically over the road. Niongea na msee jana ako flatbed juzi, when Friday leo ni Sunday, Friday aliambia you make about 2700 a week, alafu unatoa taxes, anabaki na kama 2000 a week. Still not so bad. No, still not so bad. 2,000 a week guaranteed. Na you run kama 3,000 miles na flatbed. No, go semi, go flatbed. Ndio story sasa. So even as a CDL, before figure out I want to be home every day kama mimi. Sema hivi, I wanted to be home every day. Sikungojea nikuwe na 5 years experience so I can get a job. No. Nisema okay, I'm gonna create my own path. Ndafungua business ni the business. So my hiring manager is gonna be me. No. Ili cut short ile sema tu by truck ni the business. So I don't have to ask anybody for employment. The reason why I make up saying ile this year I tried to get a job. Nilikomambua job ita delay because of whether ilikuwa mbaya. Nimedo job last year, ilikuwa end of November is the last time I do job. Alafu from November ikadu December 5th. That was the actual last day last year I could do job. The whole of December nimekuwa home. The whole of January nimekuwa home. The whole of February nimekuwa home. Nimeanza job, wamenipigia simu na niambia, oh, there's work starting March. Now March I could pick up really fast. I mean, probably towards the end of February, I could pick up something, stop tena, kwa some road restrictions. Hakuwa na job by the way, juu ya mambo ya funding. So nikakaa the whole of March hakuna job. So nimekaa home the whole of December, the whole of January, the whole of March, nikaanza job April. So I was thinking, since nakaa hapa na do anything, let me look for a job. I don't need busy for 1 month because I don't know how long your road restrictions takaa. Ikasema kama 6 months even. I mean 6 weeks, you know, a month and a half. Wacha niingie job market so I can keep making money. Niko na idea mbili. Nitafute job ya tracking local, just na experience by the way. Ama niende kuendesha basi hizi za Metro Transit.
ideally nikatafuta job ya tracking. I was so confused, by the way. I was so confused. Sijachanganikiwa maisha yangu. Because like me, I'm looking for a job. So how long have you been driving truck? Siku anticipate your question, Kasho. Like 15 years. Who do you work for? Oh my goodness. So I wish I prepared for this. So I work for this company. It's called Our House. So what was your previous employer like? Like, why are you looking for a new job? So ni vile job imeishaisha kidogo. So nimeona tu niliongea vibaya. I don't even know what I said. So I'm looking for more opportunity. So you've been there 15 years, then you left. So is there anything that happened? No, job tu imeisha. Umsaka kudangalia kama, really? Ile dogi ile ya mimi ile. Ile nangalia, unatafuta sijui alijabidi. Hata sijui labda nilijiuza kwa this is terrible. Kasema wacha nina humility. Nitafuta job ya metro transit kama dereva wa basi. Hizi basi za local hizi. Kwa sababu angalianga hivi, if I'm not working, which was a good idea by the way. One of my ex-drivers aliniambia, driver wangu wa before last year, aliniambia, hey Albert, I got a job at the Metro Transit. Mufanyanga weekend na holidays ile sababu time and a half. Nalipo ile time and a half. So it's more money. Pay yake ni $30 an hour, 31 point something. Akifanya overtime ni time and a half. So nalipo 45 an hour. Hizi ma holiday, anaanza very early in the morning. Yani ile shift yake haina competition. Because he works where nobody wants to work. No. So anafanya kazi usiku, yaanze 3 mpaka 12, overtime 10 hours, it doesn't matter to him. Juliana analipa $45 an hour. Strategy. No. So man, that's so good. So I've been thinking about it. So I even know a whole book ya CDL. I don't think I can share it with you, but if maybe kinafanya ni ile, how do we make this happen? Sijui hata. Labda nianze membership. That's what someone needs a membership because ili kitu nimelipia na these guys are selling this thing, so nikishare itakuwa illegal sababu mimi nilibuy kama for personal use. So maybe ndai write niwaambie ama ndai explain in small videos ili make sense, alafu ndai kwa membership yule msatafuta CDL akuwe na clue. I can share the whole thing, ni kama it's like inauzwa on Facebook by the way, ni kama itongaje something CDL. I don't know how to explain the whole thing, lakini niko na soft copy. Ukiniomba na kupatia bora tu nyamaza usiniuze. If you're really desperate, that is. But it's good if you buy and promote whoever is making it too. No. Kama uko States enda nunue. Kama uko Kenya ndakupatia ndafanya video ikuwe a little bit easier. Ndatafuta how I'm going to break it down. Nakusaidia kujua kwa sababu ni ile upara CDL ni mzuri ku maximize everything. Chukua everything, hazmat, doubles, triples, sijui nini nyingine nimesahau, liquid, passenger, everything. Chukua everything. Utakuwa yani open book. Ndio ile any opportunity that shows up, una grab immediately. No, sijilimit. Mimi nijilimit because I seriously wanted to be home na mtoi wangu. Umeona? Sasa hiyo goal yangu ni ile I sacrifice making more money but be home every day. Unaona the difference. Na guarantee, kausha drive truck na over the road, people truly appreciate making the same kind of money over the road while you're home every night. It's una appreciate you sana. Kulala kwa bed yako. It's not like you're camping in your truck for 4 weeks. Unaona hivyo. Uko home, unapika ugali yako kama ni ugali unapenda, sukuma zako kila kitu, which is very healthy by the way. Kupata kama sababu I don't think kuna market yote ya US imeharibu unga kupika ugali. Ni unga tu, it's just maize meal ama corn flour. Au ita corn flour hapa. Corn, maize, same thing. Unaona? Jina tu za hapa hivi. Maize meal ama corn flour. Aya, mboga sukuma wiki ni ile. No. Hakuna chemicals in sukuma wiki. So it's very healthy by the way. It's really good for your system. Sukuma wiki. You don't get nikache kula pure. So hiyo ijakuwa industrialized production ya sukuma wiki. So you can do really good unajipikia dishi kila siku unakula unalala. Mimi nimegain weight. Gain weight you come to ile stress ile nilikuwa stress tab silali vizuri because I have to pick up my kids. Me na wife, one of us, alafu to make sure wamekula, wamelala. Yani there's so much going on in our life right now. Alafu huyu the 3-year-old ako very lazima mtu amwatch. No. So inani pull strength. But musemangaje, well, nobody asked me to have another kid. No. So I have to deal with it. Kwani niliuliza consultation. I didn't make an application. Nilisema acha tukona mtoi tu. Nichoka na wife and no, another kid. Okay, sasa, whatever. No. Mean the fertilize. No. Ooh, baby. So ni hivyo, but that's just regular problems. Life is Maisha.
So kwenda mbele una decide kabisa from now nafanya hivi na hivi na hivi, alafu na move on. Umeona hivyo? Ukiamua kama ni kwenda over the road, anza na over the road, get experience, camp kwa track, love it, hate it, kuwa na experience, tell your story, use that story kama inspire. Kuna wasauka over the road full time and they're okay. Personally, low-key, I would love to be on the road. I would love to. Kwa hii YouTube content, kila kitu, the things that I know how to do, no, I would love to be on the road. Because I'm like new city every day. Lakini, my kids will need me, then I'll have to rush home again. Mona, because of my dependence. I think even my parents need me. My mom and my pops, they need me. Pretty much, they do. Just being around. No. In case they need, wanaishi 5 minutes away from here. So, I believe, ni kama ile kuwa around inasaidia watu wengi sana. That, just being honest, no. So it's up to you. So samaje kuna, if there is ukuni Benson cheza samaje, this is if you want to work for many people, just do CDL, tanker and hazmat. That's true. So with your tanker, kuna ile video ya tanker last year, sija interview huyo msee tena tangu siku hiyo. Na ni tanker alisema you make how much after everything. Mulisikia? See from me. Go back and watch the video because when I'm interview. Alisema nini? How much does he make per nini? Alisema hivyo mwenyewe, kumbuka alisema hivyo mwenyewe. Alisema nini? 6,000 a week after everything. 6,000. No. After everything. So hiyo ni tanker as a business. 6,000 a week. Hiyo ni 12,000. Hiyo ni 24,000 a month. Wewe niambie. No. US dollars. Okay, hiyo ile zote hapo hivyo. Juu umechukua tu tanker. Unaenda asubuhi, hiyo kama mapema juu wanampatia job the previous night. I'll explain everything I think. Alisema hivyo the previous night. Alafu anampatia job. Hiyo job labda anaenda pale hivyo 5 ndio alodiwa haraka. Akona maybe 4 trips, 3 trips, 5 trips, depends. Unajua whatever your job. So utachukua mafuta haraka full. Kujaza mafuta. Hiyo system aliniambia like 15 minutes. Unaona? Anaingia pale na connect whatever you people do over there. Like, I have a clue. I've never done it. But ile kitu kama kwa explainia. Ati kuna fumes kwa tangi. So na connect ile part ya fumes, alafu ile ya kufeed mafuta. So as you're filling up mafuta, ile fumes ina receive na kitu kingine. Alafu kuna ile switch kila kitu inajaza 15 minutes. Done. So the only thing una confirm order yako na ile order kwa whatever your order is, kama ni diesel, kama unajaza mafuta mzima na diesel, mostly kuna partition. Maybe kuna super, regular, diesel. Hivyo unatoka the first gas station of Kapala hivyo. Somehow you've been there before. Probably you've been there before. Kama unaanza it's brand new. But if it's a consistent thing, you're serving the regular customers. Ni kitu yani after maybe a month or so usha visit all the new customers. Hata kama kuna mwingine mpya amejoin kwa hiyo circle, you'll figure it out. Tangi hizo kama mafuta iko hapa, tangi ziko on the side. So unaingia pale na park straight. Ni ausema ni poa ku hizo ma outlets za kumwaga mafuta ziko on the passenger side. So utapark gari hivi, uconnect ile ya chini, kuna tuna connect hapo chini. Karibu ni mfilm by the way, nimetu nikuwa busy. Number 1 dam na mfilm. Alafu unakalia mafuta hapa, unatopa ile ya fumes. Alafu kuna tunafungua kwa gas station, sijui ile itoe hewa ukijaza. Maybe 20 minutes ishamwaga yote, gravity. Unaona? Kama kuna ile mafuta iko tangi iko above ground, iko na pump yake already. So utafix alafu flip switch, iwashe pump. Ita pump yote imalize. Kishamaliza trip ya pili. Labda hii ni 400, umekimbia umechukua nyingine. Hii nyingine ni 600, kuja umwage, hii ni 1000. Uende nyingine ni kama 200 umalize. But ya mwisho ni kama 400. So piga hesabu. 400, 600, 200, 400. Ni more than 1000 a day. No. Toa mafuta. Mafuta yao ni cheap kwa sababu kuna fuel surcharge. Hata kama mafuta ni $5, it doesn't matter. Wanakurefund hiyo yote. Man, no. Oh, mafuta ni dangerous. Okay. No. Umse wangu ambaye hao akona gari ingine. I can tell. I'm upgrade. No. Brand new house. Brand new house. Ni mortgage, but still you need to have a down payment. Brand new, and your first owner kwa hiyo nyumba. Sijui 3 garage. Sijui how many bedrooms. I don't care. Sijui ndo huko bado. But he's doing good. Yani from the time ukaongea na yeye mpaka saa hii life yake ime upgrade. Unaona? Why? Kwa sababu tu alianza tu mambo ya kudeliver mafuta. Anaogopa nini by the way? Anaogopa nini? That's how you earn a living. Alafu suppose semeaje, I'm going to do this for 10 years. Kuna wase fly ndege, sio? Is it fly ndege, is it easy or hard? I don't know. But musema ukatuko any
every time you get into that plane, iko go ground, iko on the air. No. How do you do that? Mimi mwenyewe. But most of maybe I'll get used to it. No. So danger ni danger. Stranger danger. But it happened too. So you're doing good. Ni job. What do you do for a living? Mudi limafuta. Simple. No. Ukilania kitu tricks, maybe you can open your own company in the future. Who cares? Unaanza hivyo alafu nasema tu ni no, everything is risky. Yeah. Life is risk. You choose your risk. What are you gonna do? Ile less risky na safe ni kukaa chini and wallow in self-pity. Umekaa chini. It's very safe, by the way. Very safe. Unakaa chini unawallow tu. Oh man, I wish. Labda unaweza kuelewa sako states unaoishi vibaya. Msako UK. Madharau tu na najiringa siku hizi. Madharau. Aujui? That's you can do the same thing they're doing, even do it better, by the way. Nile tu hawajui kama una compete nao, kama ni competition, by the way. Musema use it as motivation. Every time unakuwa frustrated, namsay, abo amevaa shati ya Minnesota United. No. Hii shati iko zingine $120. Nilimsijui 5 years ago. Hata msee achezei team anymore. Kuna jina hapa nyuma. Big mistake. I wish ningeka jina langu hapa nyuma. Next time naka jina langu. But hii ni Minnesota United. Hii ni jersey ya game time. Nikienda kwa hii cheza game ni vai shati $120. Hii shati, by the way. Is it worth 120? No. But in a support stadium. Needs to go ndani ya stadium Minnesota United. Sijai post hiyo video. Nisema ndio show hiyo video. You'll need explanation. Si niko naogopa kufilm hiyo video. But na post hiyo video. I'll figure out how to post the video. You study. Inakaa. Small stadium too. But ni ile unataka kuna Man U, unataka Man U ile original ile whatever. No. Hiyo sema una kisign. Go. You can do it. No. Whatever desire you have. Utaifanya kabisa. Kama una film say una succeed in competition kwako, use that competition ile that gravitas. Ukasiriki useme I'm going to do that too. Alafu see what happens. Utasurpass whatever your competition is. Utasurpass, by the way. Mimi naongea, I'm trying to be positive. Kuna wasee kwa ile chuki. Wewe ni fala wewe. Huyu ni anaongea ujinga tu hapa. Sasa kuna msee yuko na post video TikTok ana comment kila siku na ubaya tu unaona. Sasa shina nini mbaya na msee? Kuna maybe tu namsumbua kichwa. But you can understand, by the way, understand. Lazima andike tu comment moja ya ujinga tu. Unaona. I just naongea tu serious hapa hivi. Balatua anyway, who cares? Na make video about here in the future when I get time. So ndio hivyo bana. So ni wachia kwa rani. Everything is a risk. Mimi niko hapa hivi na hard Assad Toby. Ni hivyo, use ile jealousy, envy kama motivation ya ku move to the next step. Nashanga sana. Mimi mwoga na hiyo moment. Niliona book moja ya ujinga sana, by the way. Si book ya ujinga per se. Ile was a very stupid idea. Ile atupata msee, suppose okay, kama hapa Minneapolis, place Minneapolis. Hapa ni very tricky, by the way. Yani Minneapolis, most of the way it was structured very differently from any state in America, by the way. Okay, na place kama New York, the most expensive real estate ni downtown. Sawa, downtown. Juu kuna ile view, it's a very tall building, kuna view pale, condo, whatever you have, itongaje, penthouse, kwa roof, whatever, hiyo ndio expensive. In Minneapolis sasa, Minneapolis downtown is a big deal. Ni away from Minneapolis, sawa. Ndio kuna big deal. Kama sasa kuna lake moja tonga Lake Minnetonka. Kama unajua Lake Minnetonka kwa songs za Prince. No, Prince. Alafu Lake Minnetonka unachukua hiyo lake around hiyo lake hiyo. Wala wanaishi pale Lake Minnetonka. Wako sijui 10 times richer than everybody else kwa hii state, by the way. Rich people. Wako na boat, wako na ndege, nyumba yao ni kama unafikiri is this a house ama ni apartment complex? Naona hivyo. Yani the way it's structured ni funny sana. Kuna small cities na management yake because of the weather, ile weather. So kama sasa hii inaona hii sign hapa hii sign ni toka Target. Hii ni supermarket, by the way. This is a chain. Ni kama a chain of supermarket. Target. Headquarters at Target ni Minneapolis. Naona. Also manga Minneapolis area ama Minnesota, Minneapolis St. Paul has the highest number of Fortune 500 companies per capita. Imagine. Tuna the most companies Fortune 500 in Minneapolis. So hii state ni nini? Think about it.
Hii state ya mababi. Si ni mababi hapa. Kama niyo shenga kitambo. Hapa ni kama Westlands. Kila mtu ni Westlands yani. So ukiishi hapa ni kama unaishi high class in a way. Hata kama uko low class bado uko higher than everybody else. Ni place poa sana. Juu kuna so many companies hapa hivi. Na hizo kampuni haziko downtown, ziko kwa mtaani. Kama Target iko mtaani, iko downtown. So unapata ile neighborhood you around Target, ito Brooklyn Park. Target iko hapa, ofisi hapa, kuna mahao around it. Kwa nini? Because people are really efficiency. Ile ukitoka kwa hao unaingia job 5 minutes away. Kuna supermarket hapa, kuna duka hapa, kuna everything kwa yani pamoja. Kwa nini? Just your winter, you don't have to drive half an hour kwenda kwa place. Within mimi kubuy chakula ni 5 minutes away. Ni drive. Naweza tembea ni 15 minutes drive. Naweza na bike ni buy dish ni vile so buy dish back the whole week. So kuna hiyo structure na happen hivyo. Kuna baridi but iko structured in a way in a favor hizo makampuni. Kuna wasa yani they are 10 times richer than you. No. So mu driving yuko hiyo place na kasirika nasema ngali umsema hii hawa yake mjinga sana. No. Umsema anaendesha Lamborghini asubuhi kwenda kununua coffee. Damn you. Asira. Yani gari yake ni hawa yangu. You know, whatever he paid for that car, ni mortgage yangu paid off in full. But what do? Inakuinspire. More inakuinspire. Uchukua ile asira, you use it in the right way, inakupatia more ideas za work hard. Unaona? Ama kile, ama kitambo, kilelesho, unaona? Ni hadasa without the breaking. Okay, niko try ku pronounce vizuri juu mwandika ni hadasa thumbi. Sasa hadasa. Got it right? Mutra kusoma. Niko halfway blind, move aspects anyway. But kuna reflection. I'm trying my best here. So hiyo ndio iko unaangalia ile unachukua hiyo motivation na kumotivate ku do big things. Umeona? Man, whatever you make it. Life is whatever you make it. No hivyo. Whatever you do, ni wewe. Huku japo na Lamborghini, no. Love this MSP yake. Mimi wa Ruguru. Yeah, MSP is really good. Kama watu wengi wajuangi by the way hivyo. Mufanya job everywhere. Yani I know the city because of my job. Kama wife will drive truck by the way, if you didn't know. Ungele argument, I'm going to get a degree, I'm going to get a job. Nyamjui, you don't know half the story. Wife. Alimaliza degree akasema, okay, let me apply for the job. Computer kila siku, laptop amekaa naye kila siku. Hey, I'm applying for a job. Mshahara, alirudi kwa truck yake. Mcheka tu, sasa kusema everything, sema I don't say anything. Unaona hivyo. You drive truck. So place anadu job sahi. Hiyo place anadu job. Makontractor alimwambiaje? Kuingia hiyo place ni kama ka island, ni island hivi. Hiyo island wameamua ku build, I don't know, mansion, whatever. Okay, average homes za Minneapolis, watu kama sisi watu kawaida, ni 400,000, half a million. Sai, it's a lot of money, ni mortgage, sijali, ni figures tu, half a million. Hiyo place, average, 2 million. Ama ni 3 million average. Same house, hii kitu hapa hivi, we approved, wende yuweke pale hivyo, value, inakuwa 3 million, instantly. Unaona hivyo? That's what they are building right now. House our dosi. See how more by the kama house sita hivi. 1 lakefront, 2, 3, 4. Siwezi disclose hiyo nini, hiyo location because ni kama private hivi. Akaniambia tu, hey, look at this house is on sale. Kamza, how much is it? Just look up, akaangalia 3 million. Kamza hata usiangalie how mara mbili. Unaona? Kuna moja 18 million. So mimi I don't even want the 18 million house. Like 18 million kwa account. No. It's a difference. So get ati niko na how ya 18 million. I want 18 million in my account. In US dollars by the way, if you're wondering. So kuna hiyo gap, ile gap ya wadosi na nini na maskini, it exists. Lakini kuna ile benefit. Ukiishi state na watu wadosi ina uplift ile standard of living in a way. Unaona? Alafu juu hii ni the frozen tundra, the middle of nowhere, unapata nobody knows this place exists. Muambia. That's what I do. Mu promote Minneapolis. Sana. Unaona? Mu promote kila siku. Naambia kila siku kuja states ni baridi. Unajua below 15 ina test kwa skin yako. You freeze within 5 minutes. Sawa. Lakini utakuwa na standard of living ile itakuwa si naishi babi. Mi tangu kuja hapa hivi, okay, sijaishi anything ghetto hivi, to be honest. Niliishi Isli katoka na Isli. So sema hivi, kapea niliishi Umo, niliishi South Sea, niliishi place kadhaa. Umo, South Sea,
Isili nikaenda Umon, nikaenda South Sea. South Sea niko naishi na watu by the way, katika kwangu niko tuna dandia hawa ya watu. Anyway, so ni hivi, ukiishi place town kuishi town ingia stress 19 years. Sijaibi wataya, mtu hajai break into my car. Imagine. Maybe it happen kesho, I don't know. I'm just saying like sijai kwa break into mununua tire mpaka zinaisha na nunua. Kama say Audi needs new tires. Nimegundua tires zangu ni very rare. Nasema, oh my goodness, why did I even think about this before? But si mimi, the previous owner alinunua specific tires. No. 21-inch rims, ziko wide. Man, hard to find those. No. Basi kwa najua. So unapata ukiishi place kama hii na kuinspire to do more things. No. Juu ni kama contagious in a way. Ukikaa na wasa na make dough, you're the fifth. Yani samangaji list okay, if you hang out with the 6 millionaires, you're the 7th one. Kitaka yama ni 5th na kwa you quote. But ni hivyo ina kuinspire to do more. No. That's why unapata hapa hivi Minneapolis the dominant. Unajua hapa US kuna ndege moja hiyo ndio Premium airline. Wasa unajua na head hiyo unajua tu mwalimu enda headline. Premium airline America. See Emirates ni Delta. So Delta they make more money from other things besides ticket ya ndege. No. What's your take on Trump's new Air Force One? It's not new. It's just 747-800 from Lufthansa. Oh, ama ile Qatar uliopatia. Yeah, ile ni yake. Ile si yake. Ni yake. ile mpya, the new one with the new livery, red and green. Hiyo ni yake. That's his own plane. Hiyo hata si ya gava. Ni ile tu because yeye ndio supreme leader, lazima wamtengenezea itumie sasa, alafu ataenda nayo. Hiyo anaenda nayo by the way. Hiyo ni ya Qatar anaenda nayo. Hiyo si ya gava. Gava tu alimwekea hizo vitu ndio, unaona, so you can, dear leader has to feel important, unaona. Yeye anajua kutugia hii presidency, ride vizuri, ride. Oh, I'm the supreme leader, I'm the hiyo ndege ni yake, unaona. Ile actually ile Air Force One mbili ama ni 4, there's 4 of them by the way. Mbili zilikuwa ex Lufthansa. Sababu they don't make those planes anymore by the way. Hizo Boeing 747-8, they don't make them anymore. Production ilikatika kitambo sana. So Delta ndio main kwa hii mtaa. Delta is an airline that makes more money from sky miles than plane tickets. Jiulize hiyo swali. Unaona? Yaani kaushasikia hiyo myth. If you've ever heard of those myth, kuna airline fulani in America, it makes more money from credit cards than airline tickets. Ni Delta. Unaona? MSP hapa hivi dominant. Yaani ukienda kwa airport hivi everything ni blue and red tails. Ndege sample hapa sijui. Delta. Ziko mbali sana. Delta ndio main hub hapa hivi. Unajua kwa nini? Delta iko na premium. Kama ujui yani premium. So inabadilisha watu wanaishi hapa hivi, they don't mind spending money on first class. Kuna pananga ndege ni very simple. Ukinamsana kuringia kwa ndege ati, oh I'm flying to Dubai, achukue nimebai vlogging camera leo. Hii ndio kamera nimeanza nayo YouTube by the way, kama ujui hii hapa hivi. Sony ZV-E1 ndio hii hapa. Hii kamera yangu first ndio hii. Inazimika na kufa. Napatikana hii by the way. So okay, this is me on the plane flying, alafu nimeshika hivi, alafu na show mse, alafu na show nje ya ndege. Very simple. No, simple. This is a big camera. Nimeka hapa juu mpeka cheza naye. Ni hivi, yani kwa ndege hivi, ni very simple. Ukiona mseme kwa ndege hivi, alafu wing iko mbele yake, hiyo ni economy. Alafu siulize maswali. Wing, unajua ile wing, ile wings, baba, ile wings. Hapo nyuma ya wing, hiyo ni economy. Unaona? Kama mseme kaa hivi, afungue dirisha hivi, uone engine first class. Amore katikati ya wing hapa hivi, hiyo ni maybe business economy ama business class. No. That's it, simple. Sometimes kuringia na ndege. Delta headquarters ni hapa hivi. Kuna yani mshindo yani tangu nitafuata hizo stories za sijui plane spotting, kuna maruti hizo zina fly daily flights. Na hii ni hub, wana feed, wasa wanakuja kufeed hapa alafu wanapandia hapa hivi premium. Umeona? So there's something about hii city. Ni funny sana. Kuna pesa kwa hii city basically. Kuna pesa. Unaona? Acha nile maswali nimesahau sasa. So Albo looks like okay, nimaliza YouTube. Tumeenda mbali sana, tumetoka. Niaje Albo Brian Lucolo hapa hivi. Locked in from Mombasa. Tayari kupick wisdom. Karibu sana Brian Lucolo.
potea sana mse wangu, lakini najua labda watching ile, hope you're doing great things. No, soon itafika. Kaka, foreign dreams ziko kabisa. Neighbor, wewe ni neighbor wangu, wewe kuja neighbor hapa hivi, two doors down. No, there are travels. So to be honest, Albo, I remember last Sunday you talked about Warren Buffett business philosophy. What entrepreneurial book have opened your eyes aside from Rich Dad Poor Dad? There's so many I can't even list them. What I'll do ni hivi, nisema hivi, once each and YouTube, see TikTok, YouTube, kifika 10k subscribers, I'll give away camera, hata including hii itakuwa kwa hii list hii. Hii ni my first camera. I don't mind giving. This one is nostalgic. This is just stuff. Napata mpaka hii by the way. Alafu mtu aanze naye. Lakini ni ile every maybe month I'll be giving away a book. Sawa. Ile tu something after 10k subscribers. That's the best way. Sababu I don't mind buying the books. Niko na kadhaa nishasoma. I'll give them. I don't buy brand new nitume. It's actually cheaper to send books. Natuma books zote kwa sababu kuna so many books that many influence. Ni ile yani, I don't know how to, everything you think ni a little bit of this pick everywhere. No, I don't care kwa algorithm yangu ya Instagram, ikifungua Instagram yangu leo saa hii, everything that you're going to show kwa hiyo algorithm ni business related. No, ni business related. Boom, business related. Hiyo ndio inashow, sema alboyo ngale tu mambo ya business. Sawa. Kitambo Instagram ilikuwa tu ni ile kama dating sites. Madem. Siku hizi unaona tu ni business. Inasaidia hivyo kwa sababu ile mindset ile, what are you thinking about on a daily basis, ina affect how you think, by the way, algorithm is just a reflection of you, sikudanganya. It's so good. Kama kuna waswali kama watch Maisha stress ni a reflection of who you are, because kama unafungua kitu specifically unasema aha, amefungua hiyo, okay manyash, okay, kesho unafungua Instagram nyash tupu scroll, mimi ngani business hivyo umeona. And poor even, by the way. So it's who you are. It makes you, whatever you think in your head, whatever una feel mind yako is what you're going to become. Ukiona kama life yako ni poor, it's just a reflection of who you are. Kama sa hapa US kuna wasa vote Trump because of waliamini uongo yake aliwaambia, that just reflects, it's any reflection of who they are. Unaona? Wanasumbua team kama ya Iran, hata iwezi ingia states. Ni kama msiki kumechoka tu zingine. Anyway, mimi ni mtu mweusi, unaona? So there's so many books that will come out, so many books you can read. Kama kuna ile The Millionaire Next Door, iko nayo mahali. Kuna kama If I Can Think at Top of My Head, kuna Rich Dad Poor Dad, ni kawaida. Kuna ile basis ile nianza nayo. I was too scared to read so many books. Actually sema book ya first nisoma, I think ilikuwa ile ya Obama ile Dreams of a Father, tuka hiyo nikasoma juu kwa senator. Kasema hata nisoma about mseni mjuu kidogo. Alafu ni different when you read about something, unachukua na false assumptions about somebody. Sababu The Millionaire Next Door, kuna hiyo. So unapata The Millionaire Next Door ni hiyo, the same thing as you can be a millionaire next door, ni ile una buy stocks, una buy shares. Sawa. Si real money, by the way. Si real money, ni stocks na shares. But unapata stocks zako na shares ziko valued 15 million. Is that real money? No, it's not real money. But remember, you can borrow against your shares. Ununue real estate, real assets. That's what they do. Billionaires hufanya hivyo kila saa. I'll accumulate shares, wanna borrow against their shares, alafu they end up not even paying that loan, by the way. Think about it. It sounds crazy. Lulu. Crazy. Elon Musk aliomba 44 billion kununua Twitter. Na saa hii ni X. Akapata loss ya 20 billion. Immediately can lose value. And you think he lost money. He never paid back the 44. Kwa nini? Jolly leverage assets zake. Ina sound crazy. But that's what makes you from being upper mpaka hapa immediately. No, the millionaire next door. Nobody knows. Na drive kutoka Corolla, aweni mahali umekaa tu home shinda. Na umsi umekdo aje. No, hata ujui. Ni kama una surpass life, yani vitu kama hizo. Umeona? Kuna so many books though. Kama kuna alafu options, fresh options kama za nini? Asa ni catch up na ma Q&A. Tumego off kidogo. So how much does one bedroom apartment cost up in Minnesota? It depends though, kwa neighborhood. Kama mimi naishi Plymouth, mimi naishi Minneapolis, by the way. Nile tu ina border Plymouth. Mimi naishi Minneapolis kusema kweli. Plymouth inaanzia siko barabara tu. I just discovered that like 2 months ago. Mimi niko Minneapolis. Nile tu Plymouth inaanzia mahali hapa. Or zip code, sijui something. Plymouth ndio the next neighborhood. So napata Plymouth iko ranked one of the best middle class neighborhood in the whole state. So because of your title, inamaanisha
the way the city runs everything ni efficient. So apartment itakuwa maybe one bedroom itakuwa maybe 1800 a month ama 2000, naona average, but you don't have to live here. It's too expensive. Nyumba maybe ni 3000 hivi, naona nyumba kitu kaa hiyo. So hiyo ni hapa. Kuna place ile maybe ni 1200, kuna place ni 800. It depends where you are, na location na kila mahali na value na kila kitu. So sisi sema kuna specifically Minnesota ni kubwa. Kuna mahali place kuna Ocha, kuna mafarmers. Mimi naishi kwa city, naona Minneapolis. So hiyo ndio city yangu, Minneapolis. So hiyo ndio kama kitu kaa hiyo. So could a Canadian citizen work and live in America legally? Of course, yes. One of my friends ni Canadian. Yufanya job hapa. Anafanya hapa Target, anafanya Target. Ama quit. Afanya Target anymore. Alizana Target, akamove Amazon. Sasa ni Amazon corporate executive. You fly all over the world every year. Every 4 times a year, 6 times a year. Team leader, kuna team na nini wake ma junior managers of all over the world. So yeye ndio ana manage. Alianzia Target. Ni Canadian 100%. Actually Jamaican Canadian. No. Ni mweusi kama mimi. But ni anafanya kazi Canadian kabisa. Kwao ni Vancouver, boma yake budanga kwa Vancouver, Canada. But ni immigrants wa Jamaica. Wakaishi Canada, kazaliwa huko. So ni kama first generation, second generation, whatever. Anafanya job hapa hivi by the way. Highly manager. Hata anaishi Seattle siku hizi kwa sababu Amazon iko Seattle. If you didn't know, Seattle kuna Amazon, kuna Boeing ya mandege, na kuna nini nyingine, Starbucks, tumesahau gani nyingine. Those are the 3 that I remember sasa. Kuna more than that. Microsoft, Boeing, Starbucks. Tumesahau gani nyingine. Kwa Seattle bwana, nikumbushe companies zenye 4500. Kuna mingi sana huko by the way. Nintendo I think iko huko pia. Nintendo, Seattle, Washington. Kuna so many big companies huko pia. Usiunderestimate my stage tu hivyo. There's a reason why. So Canadian, so yeah, you can from Canada, you can definitely. No. Just arrive. Kuna DV lottery hii mwaka. I don't know. That's not for me to answer. Uliza President Trump, nitakwambia. No. Multiple alias Embakasi is next to our yard. AO by Yusuf. Ya Mombasa ama ya Embakasi? Yeah. Oh, so, okay, yeah. That's the one in hiyo iko Embakasi hiyo. That's the new one. Before ilikuwa kwa industrial area. So hiyo iko kwa karibu na airport ndio the new one. Si new sasa anymore. I mean, since I left for 15 years or so. So it's the old new one. Kwangu ni new because I need spend more time in there. Mona. The multiple houses. So how could someone buy a stock and what's the requirements? Just money. You can buy $100 every month. Kuna brokerage. But if you're in Kenya, nimesema last week, there is a lady who knows how to do that. Mbona msauji na hiyo dem? Anajua hiyo procedure poa sana jiku Kenya. You encourage your say. Stocks ile tuseme kama if you have $100, nasema tu ile if you know your finances. Unanunua tu kidogo at your own pace because hii ni kama it's a marathon, si sprint, ni marathon. You buying stocks pole. Hopefully it's to grow. Kuwa smart nayo pia. Okay, when it's about to cash, where's the cash? But more in the long term because I'm planning to inherit my stocks kwa watoto wangu. Au not a leverage. If I need to leverage it right now, nda leverage ninunue real estate. Depend on what you are doing. Me, objective yangu ni kudui kitu kwa chiwa toi. That's it. I have 4 kids. Taka niwache better than mi nikianzia. They don't have to go through what I went through. Kwa nini? Wacha wakwe trust fund babies. Itakuwa achievement. So, unanunua tu kidogo tu. Tunaangalia kama zile munua a basket of stocks through kampuni kadhaa. Itakuwa Schwab, kuna Charles Schwab, kuna Vanguard, so more Vanguard, mostly niko Vanguard by the way. Sikudanganya, niko Vanguard full time. Fidelity pesa kidogo tu uko hivyo. Niko na ingine hii ya internet itongaje hii. Ngoja niangalie ni tuaje. Sijaangalia for a long time. Inaitwa Robinhood na Acorn. Ile ya change. But hizo ni expensive sana. Transactions zao ni very expensive. Nilianza na hiyo though, ile kuanza nayo tu. But nimegundua hizi vitu ziko states ama lazima uko around the market. Kama Kenya there's a different brokerage inawakuko hivyo. Si understand vizuri kabisa how. Labda nikikam Kenya nauliza. Now I can't really siwezi share exactly what that is. No, if you don't mind. So unaanzia hapo sasa unabaki kidogo tu. So Raj of God, are you black? No, I'm not black. I'm not so black.
msanii kama mimi ni black. So najua hii ni like all over the world, so maybe somebody ananiona shindo, hey, what am I exactly? So hivi, Albo, brother, how have you been today? I'm late, nimefika cave, where should I have a seat? Kaa hapo mbele Master Gabu, hapo mbele kabisa. Front seat. Front seat row. Kila mtu akona front seat row by the way. So kaa hapo mbele kabisa, the front seat. Master Gabu, kaa hapo mbele kabisa. So what's reefer truck? How is it in Minnesota? Reefer ni ile trailer iko na fridge ya chakula. Joel 254. Poa sana, hi Joel. Ni trailer, ile trailer tu kawaida, iko na fridge hapa mbele. So suppose unachukua kama load ya nyama trailer mzima, unawasha hiyo fridge before ufike huko hivyo. Hiyo ndio reefer. So una fuel truck, una fuel trailer pia, iko na tangi ya mafuta. Kuna engine hapo. So engine ni refrigerator, ndio reefer truck. So suppose unapika nyama tuseme wapi itonga wapi? Somewhere St. Cloud, Minnesota. Ndawasha fridge half an hour before nifike huko. Before kuload lazima wapime temperature, juu na transfer nyama from a frozen warehouse to a frozen truck to the frozen warehouse. So taki yaribike. So utakiwa nyama, utabaki into the dock, boop, or make sure temperature ile temperature lazima keep consistent. So while you're driving, driver side, kuna indicator hapa inashow temperature temperature ya truck. So reefer ni complicated. Ikiharibika on your way, the whole load is rejected. Hiyo ni insurance tena. Nyama mzima ni kutupa yote. So hiyo ndio reefer. But juu ni chakula, hiyo ni very high demand. So kama kuna reefer kama trailer, you'll make more money because ina move chakula, very crucial, high value load. Chamweno locked in, karibu sana. Unakuwa very high value load. So unapata ukikuwa reefer ni expensive kidogo hiyo trailer, because you buying the trailer, you buying the engine too. Kuna kampuni mbili hizo za Thermo King na Carrier. The Carrier too ndio zina dominate. Na hiyo fridge system, kaujui, Black History Month a little bit, was invented by a freaking black guy. Just like the combustion engine, the railway, that's a twisted. Sisi usema wakati atuweusi is due from the jungle. Hiyo ndio reefer sasa, hivyo. So the engine, ni frozen engine, was invented by a black guy in Minnesota. Man, that's a true story. Hapa mtaa yake hapa iko named after ni a black guy invented refrigerator, by the way. Hii fridge mnatumia hii fridge, black guy, by the way. Monkey, dumb guy, whatever. Inferior. Yep, I'll invent fridge hapa Minnesota. So hapa ni south of Malimi naishi hapa, was invented hapa hivi. Ndio hivyo sasa, ndio reefer sasa. Ndio reefer trailer. Ni drive-in, kuna fridge hapa mbele. So unabeba tu mzigo za refrigerated. Alafu kuna na van ndogo, kuna fridge pia. It makes money pia. Tukaa hizo. Na box truck, how visible is the business? Box truck si market poa hapa kwetu. So far nimegundua si poa sana. The only way to do box truck kama unaishi Minneapolis area ni ile kuna travel kwenda safari, kama una go out, una go for other markets, alafu unarudi hapa after maybe 3 weeks 4 weeks, I don't know, but you leave, unaenda mbali, ukukaa over the road. But ile local hivi iko very protected, the tight market. Anybody who knows haizi kuambia, ukipenya ni bahati yako, umeona, labda post office vitu regular, unaona. So hapa hivi ni Edukim from Poland hapa. Edukim nakukumbuka bana, vipi bana? Vlog ya experience watching live World Cup match. Nifanya vlog, siwezi fanya vlog. Hiyo ni World Cup ni copyright. Ni kuna mtu amelipia hizo rights. Hapa US ni Fox, kama Fox News, Fox Cinema, Fox Sports. Ndio amelipia hizo filming. Hata sijaikaa chini watch game moja, by the way. I'm yet to watch another game. Kile watch ma preview. Pia zina take time. You imagine every evening na come home, napatia watu chakula, na kuwatch ma preview. Unasema don't say anything. I don't want to know who won. Any watching a preview at labda 3 days old, inani surprise. Asitaki kujua. I don't want to know. Na kachina you watch ka TV. 20 minutes hivi preview, highlights. Na watch yote mpaka isha. Okay, aliwin, okay, sawa. Na kwa ile table yangu visual sema okay, Morocco imequalify. Nataka Iran iendelee, by the way. Unaona?
just because we used to stupid war. But anyway, tuendelee. Today watch game bado. Nda watch soon though. Tunakaribia 32. Tunakaribia. So siwezi make vlog, itakuwa funny. What about the Starlink ya Elon Musk? Kama apply kwa Starlink. Starlink ni poa by the way. Niko na Starlink nikinunua hiyo kitu ni kama I think ni $30 a month. Sijui bandwidth ni gani exactly. But uko na Starlink unaweza vlog anywhere. Unaweza kuwa na live anywhere. Umeona? Hata I don't know how I'm going to do that. Sababu mtu akupeleka hii live everywhere. Nailipia though. I'm still investigating. Hapa mtu tumia wifi ya wife. Yeye ndiye nailipia. Umeona? I mean I can have mine too, lakini lazima mtu tumia tu yake. Because ni ya hao, yeye analipia hao yote. So nikienda nje, nikienda out, naweza buy Starlink. Una set up tu na sub computer, kila kitu ina do job. Wirelessly, I think so. Umeona? Same thing kama bako hao. So Starlink ni poa pia, ni poa sana by the way. Hiyo ndio nani yutumia, Aisha Speed yutumia Starlink. One of the guys kwa hiyo crew yake kwa hiyo Starlink. So hello bro, nice to see you. Oh Vincent vipi bwana? Potea ni aje? Menyamazanga tu siku hizi. So tapping in late. No worry. Hope uko busy. Sawa tu kama kina vinyl fa kwa neighbor wangu, Dero Travels kwa neighbor wangu, ama neighbor bwana majirani sijui ni aje bwana. Niko tu mmoja anaishi huku, mwingine anaishi huku, alafu mwingine across the street. Tunakata manyasi, tunakamkuwatch World Cup pamoja, kwa big screen TV tuna project usiku. Amenyamaza sana. Nikataka wasa kuja hapa by now. Green card imekata kuingiana. Tarudi tu. So nimecatch up na swali zote, tuka up to date. Ndio nimerudi after washing dishes. Karibu sana usijali, karibu. Hii ni recording by the way. Kama umesi kitu yote kama uko TikTok by the way for example, unamisi live yote. Hii live yenyewe as it is exactly na Q&A za at least za YouTube. Iko playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Iko YouTube channel. Maisha States everywhere. So kuna link kwa page ya unaweza we watch if you missed anything. That is let's ongea. Ni so many hours if you have the time, that is if you have the time unaweza watch. Alafu kwa mobile. After hii live yote, I'm recording the live as we speak. I'm recording it too. Kuna recording. Hizi microphone hapo. Na hizi microphone hizi wireless hizi. Zina record directly audio kwa camera. Camera ndio hii hapa hivi. So I'm recording internally as I'm live streaming. So ukitaka kuona recording which is a little bit more may edit, itakuwa more pre-packaged. Mui posting Friday, but I think in the future nakuwa post mapema juu ni kama repetition. I don't know when I should post. Juu na mu posting lini. Juu wana mu make kama video 2 per week. I want to make it 3, alafu ni posting hii sometime during the week ndio mtu catch up. Juu nikiwatching hii recording kwangu iko more clear than live. Juu live it depends na wifi. Iko clear, iko unclear. Hata audio sasa iko nyuma kidogo. Someone iko ngafani. Sijui siwezi monitor poa sana. But kuna recording ya hii live yote. Itakuwa na Q&A. That's almost mama kila kitu. Nikisema kama na Edward kama amesema ndio nimerudi after washing dishes. Ndaisoma ndio iende kwa recording. So if you want to watch this again kwa replay, kuna Man Cave Talk. Hiyo ndio OG original Man Cave Talk. Hata Man Cave Talk namba yake itakuwa higher than live. Live ni 137, Man Cave Talk iko maybe 140 something. Because niko na doing Man Cave Talk before ndio do live. No. Live ndio do live because of Vincent. Huyu Vini hapa. Niambia ni good idea kwanza live. Nikisema sawa Vini ndaanza. Nika-invest. I invest anything. I think I already had all these things. Niko na all these things already. Nimekuwa hizi vitu tangu COVID. I think so. All of them, maybe some of them since COVID ianza. Nilikuwa indoor. Niko na dunia ni mseflani live. Okay, anyway, story mob. You story mob. So kuna sana joy to already. So nikaanza live. So ukiona miss recording utaipata tu. Sija post TikTok bado. I don't have time. No. Every time niko free, must spend time na my daughter, the youngest. So ndio hivyo. So ndani mwingine hapa next kuna huku US alienda wapi? Bado wako amen. Yuko bado. Ana watoto wawili. Naona. Yeye labda kuangalia future ya live. Unajua ukidu YouTube lazima evolve over time. So najua ukikuwa na watu wengi na slow down kidogo. So you have to find your own groove. Kama uko na watu wengi na mood live. Unaona video zangu ziko more make less videos siku hizi because kama hii mambo ya public. Kama tuseme huku US hadi making video moja sijui 3-4 years ago kwa hii gay parade. He did a really good job. Ile parade ya gay ilikuwa jana by the way, ilikuwa jana. Pride month. Hii ni Pride month, kwa ile Pride parade ilikuwa jana.
I would love to go in for support Pride Month. Ni group of people on events zao. But I have a 3-year-old. I have to watch. So which is more important? Priorities. Mona, nimekuwa na less videos this year because my kid is growing. Kama mtu huyu unajua 3-year-old atakukeep. No, grounded kidogo. Mpaka afike 5 hivi aseme I don't really care about daddy anymore. Kama wengine they don't even care. They come to me when they need something. Oh, I need to eat this and that even. So I appreciate it. At least they're looking for me. Wanataka chakula. So you appreciate anything. Some tricky thing about parenting. When your kids need you, you feel like you're important. When they don't, man. Nakaivi nobody's bothering you. So you miss ile okona ile nini. But anyway, so move soak up you my 3-year-old. I'm soaking it up as much as I can. So Franklin, you or ESMAJ, I have a quick question regarding how you secure your dump truck loads. Do you primarily work through a single broker or who keeps you busy throughout the entire year, or do you have to switch? I work with one broker. It was MBE. MBE. Nimekuwa now since I started, by the way. Since I started. I only more patia first priority. Anybody else ni temporary. Anybody else. Kama na work na mtu for 1 month, 2 months. At most we work na mtu in 2 months. Ama 1 week, 2 weeks, but primarily more work na MBE full time. Au ni more broker. So wanapata broker fee yao from us working for them. So because I understand the system, bila ofanya kila kitu, najua kila mtu huko, ni kama family to me. Like I know everybody. Kama sahi ule supervisor, field supervisor, yeye ni mtoi wa manager. Alikuwa driving truck na sisi kama dere, sahi ni supervisor wetu. So I know him already. Kuna watoi wa mdosi, you just know everybody. Hata mtu mgeni, hata kuja hapa hivi kama Paul mjua Paul, mse wa Dubai UAE. Nimwambia Edo fanya job kwa nini kaniambia kuna if you have any questions, I know how they operate. Itakusaidia kunini kulearn hizi vitu in the beginning. So you can work with any broker. Kuna wasa dedicate, once umekuwa na broker mmoja, mabroka wote wako na list. Wako na wale hawa ndio majority wetu, alafu kuna wale temporary, alafu kuna wale wa siku moja siku mbili. So kuna hiyo division. So you decide who you work with. Ukikana broker sana na kurespect, juu ile unakuwa kama kuna ile experience. Kama mimi muona kama it might look like they are favoring me, it might look like from an outsider, but ile msee ajui nimekuwa nao 15 years, people don't know that. No. So but because nimekuwa nao for a long time, wanajua huyu msee tunamjua, tunajua strengths zake, tunajua weaknesses zake, so we know which jobs to send him. You fanya paperwork hivi na hivi, so inakaming na ile experience too. Just like pia wewe uko employer ama uko broker, if you work with somebody na mkisikizana na mkielewana, mtakaa for a long time pamoja. So muka primarily MBE. Ukamuka hivi Minneapolis, chances zana tunakutuma MBE. Unless you live away from them, you always southwest or west of the cities. So if you live in the north, labda utaenda show. Kuna wasawa show wengi pia, watakuhook up huko. Ukienda south kuna MNJ, tunakuwa MNJ. Na itongaje DRC, kuna DRC. Dirt runner contracting katika DRC, kama DRC Congo. Kuna wase kadhaa hapa hivi, kuna equipment transport iko north pia. So depends who you want to work with. Kuna ingine pia itoka bullfrog ndio au do snow mostly. Kuna wase na dojo huko pia. So kila mtu ana primary yake. Tuko wase wengi sana by the way, tuko wengi. Wakenya tuko wengi vibaya. More approximate 30 Kenyans. I don't know, none of them is doing the videos like me. Sijui kwa nini. Na hii ni very easy thing to do. But more approximate, I'm a 45, I could be wrong. Kuna wase karibu 30 hivi. Wale mimi najua na wale wanajuana hivyo 30. No. So kuna wase wengi sana kuja hapa hivi uanze mambo ya dump truck, you'll be okay. Kuna company, uko among your community. Hata utakuspecify, useme I want my tribe. Nitakwenda kwa Wakikuyu, kuna Wakikuyu hapo. Niambiwa kitu last so mimi sipagi mkabila, but kuna Wakale, ndio Wakale hapa. Kuna Wakamba hapa. Kuna Wakisii hapa. Nani mwingine nimesahau, Wakikuyu, Wakale, Wakamba, Wakisii. Masai, kuna Masai moja pia. Kuna wasi kama utakuwa tribal that is. But mu prefer don't be tribal, ni business. Kuwa Mkenya. Mkenya ni poa. BB sababu sisi wote tunaweza ingia kama tribal zetu tukitaka, lakini kuwa tu mse generalized. Kuwa ile ita open more opportunity. Kama mimi si mind wazungu, kuna wazungu wa poa, kuna wazungu wabaya.
No, to be honest, no. My best friends wengine ni wazungu. My worst enemies wengine sijikade enemies zangu ni wazungu pia, you never know. But mi kuna, it's just who you are and how you relate to your community. Ili na matter hivyo. Lazima kuna my friends naongoza doing the business. Naona. Au the last time I checked, au ndio run most of the things in America. So lazima uko closer na naona. Kama broker wangu ni mzungu. I know that already. So musema I'll give them whatever they need. Kwa nini? So they can keep me running. Unaona hivyo. Najua limits zao ni gani na tunaelewana. So that's what you do. Na stick na one broker ama wawili reliable. Umeona, ama watatu. Una link up na kadhaa hivi. Ndio usiharibu, usimwage unga. Bora tuchape inaingia the same. What I lipa almost the same, I think. Difference like $1, $2, but it depends. Sometimes you put more money na kuna less work. Sometimes less money na kuna more work. So it's up to you. Unaona. Choose your whatever works for you. Kuna options. So ni hivyo one broker. So difference broker agency or one project ends another one begins. So my broker aufanya hivi. Au semaje? Unaambia contractor we have access to 150 trucks. Broker. They do a good job, by the way. Musema broker, they do the good job. So we have access to 150 trucks. How many projects do you have? So on a plan. So what happens is they keep us busy daily. Do you want to schedule your job? Wanaambia mse, we'll give you 15 trucks today. Ukingojea Thursday, we'll give you 30. But on Monday to Tuesday, 15. Why? Because the trucks are serving somebody else. So I'll try to coordinate in a way that it keeps everybody busy all the time. 150 trucks ni more kumanage. Mbona hivyo? Zao ni kama 10 hivi, 10. But kuna 150. Side dumps, dump trucks, belly dumps, nini ingine nimesahau. Side dump, belly dumps, hawana belly dump hawa, they wana manage job ni ile wanaambia contractor, hii job yako, you need trucks on Monday, we can only give you trucks on Wednesday. So mnapangwa tu the whole year through the season, as long as ina allow, you're always busy. Kifika off season, watu wengi shut down. So there's more work, less trucks. So utakuwa do job longer hours, but ni poa kwangu, unaona hivyo. Juu wase upata do alafu wanatulia. I bank on that. I bank on people getting money, alafu wana park truck, alafu wanacha mimi peke yangu. So mimi nakuwa hot cake. Do all the jobs every day, ni mimi na show up. Paka tuko wengi, tuko off season, watu wengi upata do wananyamaza, which is a good thing to do, by the way. Siwezi encourage mse kudo job winter. It's hard on your truck. It's really hard on your truck. Alafu ni the same pay, hard on your truck. So kuna disadvantage. Una speed up your wear and tear. So mu prefer park gari, tenda pesa, boom, wachia hapo. Park gari, enda Kenya for 3 months. No. Kaka uko Kenya. Samabani, enda uvuruge Kenya. No, alafu urudi tena. Do ikiisha rudi March. Usikuja do yote pia. Do tu enough ile kusurvivisha ile. Juni kama vacation, it's worth it. You actually need that rest. Mimi vile sijaenda rest juu nawatoi hapa. But one day ndakona hiyo rest pia. Sijui ndaanzia wapi, Mexico? Sasa sijui. Tajua tu one of these days. Unaenda unakaa 3 months alafu unarudi. Umechangamka, umekula healthy, umekunywa jua. So kama unadu job summer America, unakaa fall, tena rudi summer Kenya. Alafu unakaa tena spring, tena summer America. So una revolve around summer. Sika mimi kulanga winter yote. 3 months winter. Inasaidia hivyo ile una diversify your portfolio. Anyway, tumekuwa hapa for how long? Ndaka hapa for 2 hours leo. Niko na event kuenda kupiga picha. I'm a photographer leo. Nataka kurekodia by the way juni miss wangu. No, I don't think she minds. Namfanyia for free anyway. Najaribu. Ndaka camera hapa juu ya camera. Mwana ndio napiga picha. Call us all curious. Mudu vitu kama hizo. Nimekuwa strong na nini photography siku hizi because I can't do videos that freely. Mtoto wangu 3-year-old. So videos tasafa kidogo. Hope I'll remember everything by the time she's old enough to make videos. Niko very vibrant. Kana making video nikidrive gari yangu, nikidrive van, no. So leo na ride na van leo though. Si ride na van. So van because I have to go check on my truck, you know, supplies and niko hiyo event. So hiyo ndio inafanyika saa hii. So what next hapa hivi? Albo, what's the benefit of paying debt living below your means? And how does this affect your credibility in the United States banks? Living with it, paying your debt ni ile. For example, hivi, kama sasa hivi I have so much debt by the way. This year I got so much debt. Oh my goodness, nika 70,000. All my profit in like debt. Truck mbili ziliharibika last year. Kabidi tutumie credit card. We never caught up back at the end of the year. So I have so much debt sasa hivi, ka 70,000. Nailipa tu anyway. Hata inaweza kuwa mpaka next year. But ni hivi,
when you have debt, for example this year, suppose we'll make 6,000 a week, either unafanya dump truck ama unafanya petroleum ama over the road. Over the road ni more money, believe me. If you're doing over the road, I'll end up na hata 11,000 a week. Juu mzigo yao ni wanadeliver na chupa ingine ukiziline up vizuri. So over the road ni more money, but you need to have your own truck, your own trailer, uko na experience barabarani with a good broker, na you run everything yourself, kila kitu, kuna MC namba yako, so utamake 11,000 12,000 a week. By the way, over the road si mchezo. Ule mse ule wa itonganani, ule mse mtu yangu sijui mtu yangu making how much, sijui kama ngamo mdo, but mwana wako make video tena Kenyan American trucker. Hiyo ndio wanafanya mtu yangu. Hiyo truck kama hiyo, kama kuna a good route reefer, utamake 11,000 12,000 a week. Lazima come home, so I don't know when you're going to come home. Maybe utakuwa out for a whole month. Na hiyo ni a week averagely, kama uchumi iko poa. Sometimes maybe ni watu wa tracking home kidogo, sikudanganya. But ni ile, do you want to be home? Do you want to be over the road? Unafikiria. But watu wengi ukija over the road watakuwa huko forever. You own your own truck, you own your own trailer, and you own your own route, na kuna deal even ndio utamake 12. Sisi ni automatic. Lazima upenye ujue what you're doing. But ni more money over the road. More money always. So uko na kado kama hiyo, sema 12,000 a week. Alafu sema you pay off your truck, you pay off your trailer. So what happens? Kama truck payment ilikuwa sema 3,000 a month, trailer ilikuwa 2,000, hiyo ni 5,000. That's debt. Si debt yako ni business debt, but it's still debt. So okay, umekimbia this week umemake 12,000. Next week umemake 8,000. So labda ni 20. The following week umemake, I don't know, let's say 10,000. Hiyo ni 30,000 in 3 weeks. Alafu the fourth week umerudi home, ukapark truck, ukasema I'm done, I just made 30,000, I'm done for the week. Ukae wiki mzima mpaka uko mlezi kurudi barabarani tena. Alafu the following week, I don't know how that's going to work, but that's a example. So if you have to pay for your truck, your trailer ni 5,000. So whatever you make the whole month, unabaki na 5,000 peke yake. Unalipa out. What happens when you pay off the debt? Every month una 5,000 extra. Just like that. So what happens when you have 5,000 extra? Ujakuwa nayo for the last 4 years, 5 years, making a truck payment. Now you don't have that anymore. What do you do with the money? Una invest. Because you've been making payments to the bank, you paid off your equipment. So now what do you do with the extra 5,000 that you had? Wasamanga, when you pay off your debt, it increase the money, the extra money you have for investing in different things. Unaelewa? 5,000 every month. Na hii ni gari yako unaendesha kila siku, 5,000 every month. Most people America wako na average jobs, au make 5,000 a month. Una save mshahara yao every month. Na hiyo si ndio yako main, hiyo ndio usha pay off truck. Kama nili pay off truck yangu, unaona? Yangu nilikuwa nimeka down payment, so ilikuwa kama 3,000 a month. Almost 4,000 hivi a month truck yangu. So now I don't have to make 4,000. The truck is getting old though, ina more repairs sasa hivi shaka 5 years. Shaka kula chumvi. But still, ile extra money, what do you do? Unafikiria the next investment na hiyo pesa. Mimi nina madeni this year, so nilipa deni kwanza. Alafu ile truck ile naweza iuza pia. Ile nauza hiyo truck ndio iniwachilie. Ni payment yake ni focused towards another development. So when you pay off your debt to live within your means, una expedite your investment strategy. Kama ina make sense. Expedite inamaanisha nini? Una speed up. Si kizungu kubwa, muongeze kizungu kila siku. Yani you're speeding up your future investment. Sababu saa hii, when you pay off your debt and you're still making the same amount of money, suppose una gross, umesema over the road 30,000. Alafu kuna payment ya 5,000. Maybe insurance ni 2,000, juni over the road a little bit higher because unabeba mzigo za watu. 2,000. So every month expenses zako za insurance ni 2,000, truck na trailer ni 5,000, alafu nyingine expenses kama insurance, tracking, tolls, kuna tolls hivi. Si tolls ni how much, I can't even approximate. Alafu kuna fuel per month. Fuel over the road is expensive because you're driving the whole day. Miles. So it's hata sijui how much. Maybe if you make 30,000, it's 5, 7. Fuel is 10,000. No. Fuel. Una drive masafa 3,000 miles. Hiyo ndio mob sana kwa hii rate ya mafuta. But anyway, 5,000 extra unaweza save towards something else. At the end of the year, 5,000 every month in times 12. You need 60K. 60K you can buy a business. You need down payment.
Vitu kaa hizo. So when you pay off your debt and you live within your means, you expedite the process of investing yako, because now you have more money to play with in investment. Hata risk yake inakuwa low, because unasema msi hata kununue shamba Kamulu ni how much? Oh, this land is only 40,000, $2.2 million Kenya shillings. Okay, hesabu. Hesabu. So kama milioni ya Kenya ni ngapi? I don't know what nini US dollars na make million ni ngapi. What's the exchange rate? Hebu niambie mtu wa shamba Kamulu ni how much? Hizo zo how much kutoka hiyo. I don't know the figure. Ni 130 ama 32 exchange rate. Hebu tuone. What's 1 million? 1 million Kenya shillings. Tuone. 1 million Kenya shillings divide by kama ni 130. 700 ni $7,000 ama kutoka hiyo. 130. Aya. Umesema kweli, kama 7 yani 1 million Kenya shillings ni $7,000 US. So you paid off your truck, you have 5,000 extra. Karibu milioni. You're saving $1 million every month na trucking. Fikiria hiyo hesabu sasa niambie. You're saving umeamua kuishi. Yani you're saving almost, hata semaje? Tuweke hiyo million every month. No. So by December uko na 12 million Kenya shillings. Hiyo ni investment ya mtaani sasa. Next year uko na 24 million. 48, 36, 48, 60. Any good after that? You tell me, like, if you the extra 5,000. Lazima buy Range Rover. Upper States, Range Rover. The Range Rover sahi as we speak ni over 100,000 mpya, over 100,000 US dollars. Lazima buy Range Rover. Hapana. Endo ununue gari auction, fix kidogo, unaendesha kwa parking, unaiwacha hapo, unaingia kwa truck, unaenda do job. Kama mimi siku hizi, mo drive van yangu full time. No. I didn't even know that. I thought that I really sikia nini yangu. I thought I really needed an Audi. No, I just wanted the Audi. I didn't need it. Ukweli kabisa. I didn't need the Audi. I just wanted it. No. So hii naendesha van full time. I love it. Ni chuma ngumu. Kubu ma pothole. Hakuna raha huko. Ni just drive. Ni gari tu. Bora juu. Nikienda kwa truck hivi nifungue ile mlango. Kuna tools, kuna nini, kuna jacket ya uchafu hapo, kuna overall, kila kitu kwa hiyo van. No. Yaani huko nyuma kuna alafu na viti mbili. So wife ananiambia go with the kid. Anambia hii gari si watu hivi, hii gari ya kazi. No. Mu drive hiyo gari hata 6 days a week. Mu drive Audi one day. Hata sija drive hii weekend. So the last time I drive Audi ilikuwa last weekend. So to be honest, only drive in kuchukua toi. That's it. So stay drive tena mpaka next week. So hiyo imekaa. Ama maybe the drive. I don't even know. I don't think so. Leo nisikia van. One. So I didn't really need the Audi. I wanted it. Ni hasara, naona, because I'm making payments. Uzuri ile hiyo Audi si gari yangu. I don't own it. My company does. Another story for another day. So imagine kama do over the road una save 7,000 a month, hiyo ni milioni 1 Kenya shillings kwa mwezi. When niambie how you not gonna develop. Hata kwa fala fulani, yani you're the most dumbest guy ever. No kuna niambie how you not gonna invest. No. So ukiamua usemaje nda save 7,000 a month, it's possible. Na kula mboga na sukuma wiki, hata usinunue nyama. Naona. Okay, lazima ununue nyama pia. Mboga si poa sana vile. Na ugali na sukuma wiki, I'm sorry. I don't know how much $1 million can get you in Kenya, but imagine how much investment you can make. Come on to real estate Kenya. Now every month una save $7,000. Which isn't hard of, because watu wengi I'll make wewe si vegetarian. Mimi si vegetarian vile, by the way. Change after diet, change. No bado. Mimi si vegetarian, ninakula nyama siku hizi. But hivi nyama specific. Chicken mostly. Ile chicken gani sijui. What happened? Something happened hapa kwa comments zangu. Sijui msema ameniandikia nini hapa. No. I don't know what happened. Something in a click. Sijui msema ameniandikia nini huko. Story na hii. Ulikuwa umeinunua ngapi? Is the last one. So hivyo, I had missed your wisdom for like 2 weeks. Kinara, crazy. You're saving money, alafu una make maybe almost una make
you're making like almost $7,000 a month, una save. Hiyo ni 1 million. Ukienda Samabani Kenya uko na 12 uko na 12 million Kenya shillings. How much investment can you make? Okay, sawa, maybe you don't want to have the money. Unakuja unanunua shamba Kamulu, sijui ni ya 2 million, maybe ni 14,000 times 2. Okay, January umelipia shamba, February umemaliza, March umeenda kujenga. Possibility ni endless. Maybe it makes sense ikitumia example ya Kenya. Mimi sijai come Kenya, so mua kwa ile mindset yangu tuko blocked na Minnesota tu. I'm a Minnesotan boy hapa sasa. Lakini ni ile ndakam niona vitu kwa ground zinakaaje exactly. That's what I'm saying, by the way. Nasema hivyo. Nasema tu hivyo. Sijui ni comment gani, acha nitoe hiyo comment hapo. Can you advise a person why America to do investment in Kenya? Man, up to you. Sijasema hakuna limit by the way. Mimi sijai come Kenya, so siwezi kwambia. Najua tu kuna huko itwangaje something homes akuja hapa hivi ule msee Pius. Ndio aliongea kitu idea poa sasa, ati unauza mahao, unaweza ku Airbnb. Ndio uzuri ya hao real estate ni real, iko kwa grao. Hakuna mali nyumba inaenda. Real estate ni poa juu. Hakuna mali inaenda by the way. Naona. Hata mimi if I could do it again, trucking ni unanunua gari alafu ina depreciate over time. Sawa. It's a good investment. Lakini kuna ile downside ya trucking, ile the equipment depreciates over time. Unanunua brand new from the time unaipikwa lot. Na gari moja hapa, hii ni gari sisi tangaji gari, Mungu anachuma gari pia. Lakini hii nimekuja kuisave juu mtu yake kama ni draw. What's the name of this car, for example? Hata sijui. Lakini hii ni gari, sawa gari. Ukinunua gari, the moment you drive it off the lot, when you drive, it starts depreciating the moment you move immediately. No. In a depreciating value. The first year 30%, second year slow down. So gari ni it's a cash producing. Musema gari kama truck ni what's the best definition? I have to think about it. Ni income generating depreciating value in your gari. It depreciate every day you drive it. It depreciate. Nyumba ina appreciate every time since the time you bought it. Leo nyumba iko umechimba chini kwa grao. 30 years bado iko pale. Inaenda. Alafu value ina increase. How real estate ina increase in value, gari ina depreciate in value. Unaona hivyo sasa. So bala kubuy Range Rover we show off, nunua nyumba itakupatia ita appreciate more. Atafanya hivi, the best trick, nunua nyumba, hiyo rent ya nyumba ile whatever income you're making from the house, lipia na Range Rover. Anasema Range Rover ni company car. Juu inalipia na nyumba si wewe. Don't use your money to buy a Range Rover. Example to by the way. I mean buy whatever you want. Mimi nasema tu example. Ile tu I'm using one of the best prestigious vehicle ever. Si Range Rover of course, but you like mnataka kwa logic hilo. Rolls Royce whatever. Unaona? Nunua nyumba alafu the income from the nyumba nunua na gari. Sababu gari ni depreciating, nyumba ina appreciate. Sawa, hivyo. Hiyo ndio nini? Alafu na invest polepole nile kwa hivyo. Ni kama ni si sprint, ni marathon. Unaona hivyo? So kula mboga na maragwe na ugali kila siku. Lakini una save 7,000. Msay this year ukienda Kenya kuna $7,000 times 12, we invest something, next year utalipa tikiti. Your investment akulipia tikiti. Tena uwe na hiyo 12 ingine tena hivyo, the 2 years utalipa tikiti na chakula, your investment akulipia tikiti na chakula. The third year utakulipia flight na chakula na the fourth year sama man I don't even need to work anymore. Sasa ile pesa ya Kenya utakuinvest the same investment inazaana. Itakuwa na third generation, itakuwa na grandpa money, kids money, grandkids money, great-grandkids money, inazaana to generation. No. That's what I'm saying. Unavumilia alafu una build huko hivyo. Kuna watu wako hivyo by the way. Sisi tutajina na wajua. Wali invest in Kenya, atoka hapa hivi yuko na tu tikiti. Chup, anaenda. Kwa Kenya chapa inamngojea. Inamngojea tu. Unaona? Jali invest. Unajiumiza hapa. Me by the way, most of the things people want ni wants, si needs. No. Nimesemaje? Niko na Audi Q7 ni 2019. Si mpya, ni old sana. Si old vile but ina depreciating value, I'm pretty sure. Lakini ni hivi, hiyo gari I didn't need it. I wanted it. Only the difference. So ile pesa na hiyo gari kama depreciating asset itanimaliza juu kama ningeinvest hiyo pesa. No, I wasn't wise enough. Okay, there's a reason why I got the car by the way.
naongea tu ile I'm giving myself harsh reality check juu I don't want you to make the same mistake. Ilibidi ninunue gari by the way. I had to. Hiyo kwangu yani ilibidi ninunue. Kulikuwa na two options. Either nilipe taxes ama ninunue gari. Nikanunua gari instead. Sikuangalia timing, niliestimate how much money I can make that year. Ime-exceed ile normal ile. So when do you think WW will start? Oh my goodness. I don't know, Spencer, what do you mean by that? Mambo vipi kaka? Kwa mfano sasa ukianza upya maisha Marekani, utafanya shughuli gani ambayo within 6 years utakuwa millionaire? Start your own business. Simple. Anza biashara yako. Mimi najua tracking. But ukifanya hivi, hata nikuwe specific. Ukifanya tracking hivi, okay, I'm very specific. Hii ni exclusive by the way. I'm exclusive kabisa. Tracking lazima ukuwe na mpango kabisa. Naona tracking ile, it's not that easy kuanza, but it's the easiest way kuanza biashara. Because mostly kwa tracking, I'll deal na person to person. Biashara kudeal na, acha niwaambie, one of the best business kufanya ni product. If you can sell products, by the way, hata kama ni digital products, you'll make more money, utakuwa more stable if you involve in a product-based business. Number 2 ni business to business transaction. Kama mimi sifanyani kazi individuals, I can't deal with that. Jukiambia individuals, oh Albert, nataka mchanga. Okay, sawa. How much mchanga? 17 tons. 17 tons, okay. So how much do you think is that? Napigia Pete nimwambie, hey, do you guys have sand? Yeah. Unaishi wapi? Naishi hapa. Nitafuta the closest place from point A to point B. You move in a transport. But mostly, if somebody needs material, na inunua kwanza mimi nilipe, alafu nikuje wanilipe lump sum. They don't want to know, they don't care. So mimi naenda nichukue kwa Pete, nijaze mchanga 20 tons, nikuje nani deliver mali deliver. Then I'll give him an invoice. Kaniandikia barua. Ubayai kudu job na watu individual, you have to get una struggle because you have to deal with so many people ndio ku make profit. Lazima iko system ina exist. Unaona? Alafu iko backed up na mtu mwingine. That's why airline business hainanga profit kwa passenger kuuza tikiti. Profit ni vitu zingine, zile products they sell. Kama first class ni product. Kama ni business class ni product. Hiyo si kiti tu. Do half of the plane for example ni first class na business class. Half. Ile nusu hapa nyuma ndio passengers wa kawaida, economy. Na economy, there's more of them, but profit yao si mob sana maji kama hii hapa mbele. Half the plane you make more money than the economy. Alafu kumbuka pia ni ndege kubwa, kama ni kubwa kama ni hizi international, kuna cargo huku chini, cargo. Si bags zenye pekee cargo. That's a bag na only 2 bags allowed. Kwa nini? Create more space for more cargo. So make pesa kwa cargo, so you need person to person. Wakumbuka person to person ni first class is a product. Economy to kawaida tu hiyo tu ni you know the citizens, the pagans, the peasants have to sit in the plane too. I mean, how do you marketing? How are you going to pay for marketing? But first class in your business, na business class, na cargo kuchini. No. Peasants ni make them feel good. No. Business ngumu kumanage. But if you sell products, kama first class ni products. Si kiti ya ndege tu by the way. It's a product. Kuna lunch, kuna dinner, kuna wine, kuna everything. Okay. Regular stuff. So kuna hizo matikiti ni product. So first class ni product, hivyo kama ni ndege for example. So how do you make money for your product business? Ina sell no matter what. Lakini kama ni person to person, kama unauza mahindi kwa streets, it's a good hustle, but it will take you a while to be a billionaire. So kuja hapa States was in a tracking ni poor because mostly tracking is business to business. You don't get your own loads. You get yourself into a system that already exists. So, ile sasa unaingia pale hivyo with your truck services, una compete at the highest level, ndio accumulate kila kitu. Business to business ndio mali kuna pesa. So kuja hapa hivyo was in a tracking, hiyo ni ile initial. But kwenda ndani mbele, usifanye person to person. Ile lazima ikuwe gava system kubwa sana utamanage. But juu kama uko na hao kama sema rental uhaya kampuni tafute asiju yani hao labda ita job na hiyo but juzi hao ina appreciate. But hii person to person ni biashara ndogo hizi hiyo hustle au make do. Ni poa kwenda kwa business to business ama product based.
Wana hivyo, nasaidia sana. So kuna msanii tupi hapa comments mob sijui inamaanisha nini. Acha tuone kama okay. Next ni hapa kuna nini? Before you wind up, I heard Robert training to ask whether do you what you think. Only Master Gabu, before you wind up, I heard Robert training to ask whether do we think about this levels. Robert Kiyosaki kuna training ama tukaa hiyo. No, don't buy for any training. Ni hivi, if somebody has a product kama ya kufanya business, see guarantee that if you go for their training, you're going to make the money that they claim you will. That business could be their digital product. Your product here. They try to sell to you. What they'll do ni ile ukinunua your product, it will speed up your process. They'll read the book for you. They'll summarize it for you. So it's like you're already losing money before you even start. The best way ni ile nunua kitabu mwenyewe, soma kitabu mwenyewe, andika notes, because it's much cheaper kununua kitabu. Hiyo kitabu labda ni $20. It's a lot of money, $20 sometimes. Lakini ukinunua, you only pay $20 kununua kitabu. Ukienda training could be $10,000. No, it's not worth it. Nunua hiyo kitabu, soma mwenyewe at your own pace. Mbona hivyo? Drop shipping bado ina work ama ni saturated? Iliisha kidogo by the way. Siku hizi system tuna change so fast, iliisha kiasi drop shipping. Robert Kiyosaki who advise watu wa invest hizo for 1K stocks na mutual funds. Yeah, mutual funds, stocks. Hizo ni ile ni kama passive investments. You don't have to be involved directly in how money is made, but once you make a pale kiasi grow, ina grow yani while you sleep. Unachika hiyo. Hiyo ndio making money while you sleep. Hizo ma stocks kama hizo. So you to need overall ile. So hello everyone. North side ni super busy. I hardly get time to catch up live, but today I counted 20 minutes of luck. Duke of E10. Vipi bwana? Duke of E10 iko cruise ship. No. Uko wapi leo bwana? Duke of E10. Where? Alikuwa last year, alikuwa Middle East, amekam US anafanya kwa cruise ship. So if you ever thought about kuja States na wata kubypass history mingi. Of course aishi US but anafanya kazi US. No. Hiyo ni ile visa ile ya transit visa. Still yuko US bado lakini aishi hapa kama resident, ako job. Umeona? Kuja hapo ufungue akili kidogo. Umeona? They pay tasks make us understand what he's trying to mean. They pay tasks make us understand what he's trying to mean. They pay tax ama task. Masagabu sielewi, hebu andika tena. Umechepa haraka sana. Drop shipping, so hivyo. Hebu tuone top line. Maji. Top seller. Albo, I know that you're not in real estate business, but the question I just needed to see your idea. I'm just asking a good way to start real estate business in the US. Is it to buy the house in cash or rent them? It's tricky by the way. Kama story ya Dave Ramsey, asema he was buying houses in debt. Sawa. Ile you're controlling assets but you don't own them. Ni ile make sure that your bank is okay with it. No. So the best you can get real estate ni hivi. Okay, basics. Kuwa realtor. Go study kuwa realtor, kuwa certified realtor. Number 1. Juu kuwa realtor, now as a realtor uko na access to property kwa market. Uko na ile insider information. So, as a realtor, you have the insider information. When you're a realtor, you're the one selling houses. So if you want access kwa this property, because you're a realtor, uta bypass zile mtu wa kawaida hawezi ona, because you can see the property. Best yangu ni realtor by the way. So best yangu ni realtor, I'm as a realtor last year. On how many houses are and how many doors? Tuseme doors. So far kuna 12 doors. 12. My fingers, niongeze fingers. 12 doors sahi to speak. Does he own them outright? No. Anazi finance. Lakini he still controls 12 doors sahi. Yeye ni realtor. Yeye ni tracker, yeye ni realtor, and I own 12 doors sahi as we speak. He may not be making a lot of money sahi, but virtual millionaire. Jutakuwa you broke, but you're controlling assets ziko worth over $1 million. 3 houses. Na hii economy sahi ika 1.5 hivi. Ziki appreciate in value alafu uziuze liquidate ama uziflip, usha refixer hapa, utainuka pole pole kuendelea. Unaona? Umse ni tracker, ni realtor na ana own property as we speak. Very good. Hii ndio part yangu by the way. Yeah, shaanza already. Unaona? Pia mimi labda na catch up na yeye baadaye.
but ndio hiyo sasa ile that's what you start off with, but lazima get as much information as possible. Na usi give up useme ati watu wengi wana ile haraka, they want to start something alafu na hope it happen haraka. Sijui haraka ni nini bana. Could build wealth yako very slow. Si haraka ni pole tu over time. Ni ile tu once umekuwa na hiyo strategy in the beginning inakusaidia ku open up more avenues. So usiharakishe vitu by the way. No. Take your time. No. It's a good feeling knowing that you control. Hata kama you don't own, you control some assets. Zile ziko na jina yako attached to it. No. Mimi sijafika hiyo level bado. Mimi labda tuna own 2 primary residence bado. Hatujaenda hiyo ni stocks kidogo tu, but I'm building. At least I learned about it early enough nikaanza. So I'm just building slowly. Itakuja kumachua baadaye. No. The tree will mature 20 years from now. Sasa so I'll go ndio saa mwisho. So nani mwingine hapa hivi na kumaliza saa hii. I'm running out of time. Supposed to be there by 4. So my question was, I had Robert trying to ask, do we think the billionaire pays tax? What kind of information he's trying to pass to the people? Oh, that's true. Billionaires don't pay taxes. They don't. Come on. When you're a billionaire, like on assets, you don't pay taxes. Taxes are applicable kwa ni employee ama when ni business owner. Most billionaires are on a business or kuna assets and stocks. And when they need money, they borrow against their stocks, which is debt. So how do you pay taxes on negative? You can't pay taxes. Okay, kuna assets worth Elon Musk $1 trillion. He needs 10 billion. And like a bank on $10 billion to pay for his expenses. Alafu akishapewa for his expenses, hiyo ni borrow. How do you tax negative assets? You can't. No. Billionaire walipangi taxes. See my employee, by the way. Ni kama, that's the funny thing. Unakuwa rich, then you start paying taxes. Outright, by the way. So all you gotta do in America, I'm everywhere in the world, just become rich. You will never pay taxes again. Just so you know, you're the one controlling the people who pay taxes. That's what it is. So you have so much money to buy everybody. No, buy Congress, MP, Senator, CD. What wananunua wote. No. It's that money. You think that they'll make sure you never pay taxes because you're paying them tax. No. Ndio hiyo sasa. So CD1 visa known as transit visa. And ndio hiyo basi. Hiyo ndio Dukovitiana konaye. So thank you, sir, for the 24. I'm 23, by the way, from Tanzania, and dreaming is living US. Hope I'll make it. Oh, please, don't give up on your dream. Whatever happens, do not give up on your dream. That's it. That's what you live for. Hakuna kitu kingine. So heri kubuy property ishatengenezwa ama kutengeneza from scratch. Lloyd Sky Nerd. It depends. You can build from scratch too. Sababu kumbuka, there's some lazima ku insider. Some banks know that if you're building from scratch and they can finance you, it doesn't matter. Nyumba ni zile nyumba ina appreciate in value. Difference ya gari na nyumba ni hivyo. Kama mimi I'm on the wrong business, trucking. Sababu trucking, the moment you buy that truck, it's depreciating in value every day. Nyumba, the moment you buy that house, hata kama ni loan, ina appreciate in value. You know the difference. So whether you're building from scratch or you're buying fully finished, it doesn't matter. It appreciates in value anyway. No. The value is to up. Inflation. No. Inflation in the juu, nyumba ina increase value. In the juu, hivyo. Things will never be cheap. They always get. Kama usikia nimeenda kula sijui KFC, nimetumia 1,500. Oh my goodness, 1,000 for a burger? But hiyo ni Kenya shillings. Mimi nikigrow up, bus fare kwenda Tawi ilikuwa 5 shillings. 5 shillings. Nilikuwa primary school. Ilikuwa kwanza nilikuwa nani pocket money yangu ilikuwa $5 shillings. Ile coin ile. Ndakula sambusa 10 by 10 ilikuwa 10 each kwa 10 shillings. Ningekula lunch na break time. Imetosha hiyo. Bus fare ilikuwa $5. $20 per day nimemaliza kila kitu. Siku hizi ni maelfu bwana. Unaona, which means value ya pesa ime reduce. Unaona. So ati nimeenda KFC 1,500 only. Lakini nimeumwa, lakini hiyo ni value ya saa hii. Juu hapa pia mili ya fast food ni kama $16-20 saa hii. So ina lose value, unaona? Ina lose value kila saa.
There's people like me who believe in renting, then buying and investing in market. Kama si come, man, hakuna limitation. As long as unaenda mbele, are you getting Joe? If you're getting closer, it doesn't matter. You do whatever works. Hakunanga njia. You know your destination. If commercial buildings, even better, by the way. Commercial is better. Some commercial is business to business. No. Business, you'll get your payment on time. You know, your business. See, personal. Business haijuangi ati hainanga feelings. The best I can say, business don't have feelings. People have feelings. Business don't have business. So anything commercial, business to business is the second best kind of business. The first is product based. Product based, people who are willing to pay for that product, they will pay for it. Alafu second ni business to business. Ile business to person, hiyo ndio the toughest business could do. Kuuza mahindi kwa streets. It'll make dough, but people feelings. If they don't feel like buying mahindi leo, una make loss. But commercial building, oh man, if they don't make money, you get another business immediately. Don't even. Hata move kidanga commercial, bila najua realistically ndaanzia hii nyingine kwanza residential alafu ni commercial baadaye. Commercial ndio go. Mimi naanza from scratch. No, sijui kitu yote kwenda mbele. So one more question. Namaliza, I'm running out of time. So good night, Albo. Have a nice week ahead. Thank you. Already back to scheduled programming. Monday through Friday, we'll post videos tracking ile to when I'm going to work. Alafu naongea whatever is in my head based on Q&A ama comments. So na video kama mbili hivi nda post moja Monday, Wednesday ama Tuesday, Thursday. Hivyo next week. Ama kama Monday, Wednesday, Friday. It depends on the timing. No. Sijui hiyo ndio itakuwa hivyo. Alafu I'm still trying to get to 10K. I have a camera giveaway kwa YouTube, 10K kwa YouTube. So if you're interested, then subscribe. Ambia wasa subscribe. But si lazima ambia wasa subscribe. Ile is report para more crowd, ningefanya something different kwa more crowd. Lakini for 10K nilisema hivyo 2023 I'm giving away. Hata kamera napatia rona hii. Hii ni kamera ya wife. I'll give away this. Hii ni chuma tu. Ni Sony ZV. Hilo nimeanza naye Maisha States. This camera. Nilianza channel by the way. One of the cameras in the channel. So napatiana. So thanks a lot for hanging out. No. So what's the best time to call within the week? Monday through Friday, 9 to maybe 3 hivi. Juu 4 na sign out. So in the morning ones kazi 6, 7, but nipatie time you call from 9 p.m. Central Time to 3 ndaongea na wewe. No. Ndaongea na wewe. Alafu tutaongea, I'll be so talkative, like we're more freestyle. Ndaongea, I'll cast kama truck driver, kama a sailor, I'll do everything. Kawaida, alafu Monday through Friday. Weekend mwaga na matoto wangu. Ukini call saa 6 usiku, sitashika hiyo of course. Simu inakuanga silent. No. Hivyo. So that's the best time to call. 9 to 3 Central, because Central State Time, US. Kuna 4 time zones. New York, even kwa Chicago ile katikati ile. No. Will be in training. It will be in a training. You'll be in a training, CJ. So what's the best time to call? So that's the thing. Between that time, anytime, 9 to 12, I can answer. But 7 is kind of tricky unless I've been to the job before. Just went to different places. Come a job Friday, then I'll Monday. But Tuesday might change. You never know. So serve whoever who's available. Like in the morning, I'm still trying to figure things out. Come a 2 hours even. Kama ni place niko familiar, I can start even mapema. Ni text kwanza pia niambie una call, alafu ni save number yako nijue una call itakuwa poa hivyo. So between investment in buying shares and hand building rentals and buying land, which one can you advise person in Kenya to do? The latter. Ile building rentals and buy land and build rentals. Ile easier hivyo. If you can buy land, then you develop the land. Hii ni pesa ina appreciate every day. No. Ina appreciate every day. So do it. Buy a land, weka investment hapo. Si lazima ikuwe personal residence. Najenga mansion hapa. Hii ni kama mimi kununua Audi. Ili feelings ile. You don't need the house, you want the house. No. House poa ni ile si ile unaishi, ni ile inakupatia ina make your life easy. It gives you more money. No. Ni kama ng'ombe. Ng'ombe inakupatia maziwa daily. No. Ukichinja hakuna maziwa. Utakula nyama one time iishe. But ukitunza hiyo ng'ombe inakupatia maziwa forever until idedi. No hivyo. So
buy land, weka investment hapo, si personal house. Personal house unaishi hata sijui wapi, lakini weka nyumba kwa investment, unaona. Unajua place ya kubuy na kubuy na kubid sasa. Oh, but bidding, okay, bidding, it needs more information that I don't have. I need to go to school for that. Sikuambua hivyo in the beginning. Whatever they trained us before, ilikuwa very shallow training. So bidding lazima ikuwe na commitment. If I want to bid for jobs, lazima nijitoe kwa tracking completely. Nianze afresh. No, nianze from scratch. So nisema I'll go to school after the build pole nikiendelea. No. I think you got my number, Kinaro from Missouri. Yeah, probably I do. No. If you share communicate before, ndakuwa number yako already. Just call, tutaongea. Usijali. Ndakuwa more free. Sitakuwa restricted na hii stories za YouTube guidance. Hapa lazima kuwe formal. No. Ni hivyo. Sasa namaza live basi. Naenda place. Ni 4 already. Oh my goodness, I'm so late. No. Mimi ndi photographer for the day, so lazima nifike pale hivyo on time hata ukiingia. No. Sasa Fiti bro, all the best. Thanks a lot. Tutu zina TikTok leo nisumbue sana la. Oh, please don't go. Sasa hivyo TikTok. They don't want me to end live. Sasa hivyo kila siku. Don't leave. Hang out. Let's give them a fantastic come on TikTok, I gotta go. No. Things to do. Sasa shama the TikTok, so tangia YouTube. Any more questions? Master Gabu, kama ni shamba, nunua shamba, alafu even borrow against your land, alafu uweke investment hapo kama rental property, si private residence. Hiyo inanga do. Niambia madhi to build how ya private, utaishi uko unaishi hapo. Wacha hiyo story. Akusikia anyway. Aka build how anyway. Inakuwa dead end. It's like you go park your money in a private residence. Nimeenda this story yote nikati hapa. Sawa, Masagabu. Land shares is a little bit tricky kama kwa Kenya. Sufanya hapa shares US because hatuwezi buy land huko. Kubuy land ni big deal hapa states. Labda ulease from this nini. Kubuy na big deal. So suwe na whatever is available. Lakini Kenya you can buy land alafu we develop. Buy land, we pay off full, alafu borrow against the land, alafu wekele property hapo. Alafu itajilipa yenyewe. Unaona? That's the best way. Sawa, acha nikimbie. See you in the next one, next week hivi. Tuona baadaye basi.